A happy morning and a pleasant welcome to everyone. Books give a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Library is the heart of the society. Chennai is blessed to have Anna Centenary Library, which is the treasure trove of books which enlighten the readers. Apart from providing knowledge in the form of resources and services, Anna Centenary Library is also aiming at changing the lives of the competitive examination aspirants for the better by means of various activities, and orientation program is one of them. This happens to be the 6th session. Today, we are delighted and honored to have a multifaceted and versatile resource person as our chief guest, Mr.Poo.Ko Saravanan.IRS. We welcome you, sir. I call upon the Assistant Librarian and Information Officer, Mr. Jabba Jocelyn, to honor our chief guest with a memento. Let us have a look at the profile of our chief guest. He did his schooling in St. Michael's Matriculation Higher Secondary School, Senji, and SRV Boys Higher Secondary School, Rasipuram. He is an engineering graduate from the College of Engineering, Guindy. As a reporter in Vigadan, he was conferred the Outstanding Student Reporter Award. The eminent personalities interviewed by him include Anna Hazare, Arvind Kejriwal, Arundhati Roy, Mailsami Annadurai, and Aruna Sairam. In the Ennur column of Vigadan, he wrote the reminiscent accounts of personalities hailing from various places in Tamil Nadu. He wrote for Vigadan, Kumudam, Tamil Hindu, and Tamil edition of India Today. For over a year, he captivated a large number of online audience through Vigadan's Oru Thedi Oru Seidi program. As a translator, his interest initially began with his active participation in the Tamil translation of civil engineering books for students with Tamil as their medium of instruction. The books translated by him into Tamil are Ambedkar Refuted by Rajaji, Image Trap by M.S.S. Pandian, and books by Isaac Asimov. As an orator, he has many oratorical accolades to his name. Initially, he delivered lectures on Kamba Ramayanam and Periya Puranam. For his memorable speech on Gandhiism in today's world, he received the first prize from the governor. He was conferred the Best Debater Award thrice in a row for the program Peridinum Peridu Kel, telecasted on Vijay TV. He conveyed the profound meaning and greatness of Tirukural to the masses for over a year through the Anna FM program Disai Kattum Tirukural. He was christened as the authority in Tirukural by none other than our beloved former president, Dr. APJ Abdul Kalam. In a span of 15 years as a professional orator, he has delivered inspirational talks and has enthralled the audience at more than 50 venues in 300 plus stages. As an author, he has penned 2 books, Top 100 Ariviyal Medegal and Top 200 Varalatru Manidargal, which were published by Vigadan. Apart from all these, he is a bibliophile, storyteller, creative writer, motivational speaker, and a person well-versed in Indian history. Having cleared the civil service examination, currently he is working in the Indian Revenue Service, Customs and Central Excise. We welcome you once again, sir. Now, I request our chief guest to speak to our aspirants. எல்லாருக்கும் தமிழ் தெரியுமா? How many of the people are from outside Tamil Nadu who don't know Tamil? Good, that's a big number. So what I would do is that I would shift both between English and Tamil. Okay? Is that fine for you? I would ensure that the essence what I talk in Tamil is conveyed to you in English. Okay? Is that fine? Because there would be people from Tamil medium who would not be that much well versed in English. At the same time, you would not be knowing Tamil. So I should do a balancing act. Okay? உங்களுக்கும் ஓகே தானப்பா? நான் அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது, நான் தமிழ் தெரியாதுன்னா நம்ம பேசுகிற தமிழ் புரியாது. அப்போ நான் முழுக்க தமிழ்லேயே பேசிட்டு போயிட்டேன்னா அவங்களுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கலந்து நாம் இந்தியை திணிக்கக்கூடாது நாம் சொல்கிறோம். அப்போ நாம் தமிழ் திணிச்சா எப்படி? ரைட்? ஓகே. இது ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னா, இங்கே ஒரு சின்ன டாபிக் கொடுத்து பேசுகிறப்ப ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் எப்பயுமே.
The problem over here is that நான் அப்படியே எல்லாத்தையும் முழுக்க I wouldn't be always translating whatever I talk in Tamil into English because it's quite hard to do that. But still I would try to say whatever essence. And if you have any doubts in which what I speak, you can at the end ask questions about that. Because what I'm planning to do is that for 30 minutes maximum, I will finish in 20 to 25 minutes of my talk. Then it would be a question answer session. Hope you get it. So that people who don't know Tamil can easily benefit from that. Rather than me delivering many things and asking you to take things, you can actually ask your question straight and I can answer it. That would be better. Okay. ஃபஸ்ட்டு இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ டாபிக் என்னென்னா ரைட்டிங் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து எப்படி ரைட்டிங் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய இங்கே டாப்பிக்கு. சிம்பிளாக வந்து முதல்ல இங்கே எத்தனை பேர் டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க, எத்தனை பேர் 2 சேர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க இருப்பீங்க? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் டிஎன்பிசி அலோன்? சார் டிஎன்பிசி நாட் அலோன், டிஎன்பிசி. யா குட். ஓகே. யூபிஎஸ்சி ஆல்மோஸ்ட் ஆல். யூபிஎஸ்சி எத்தனை பேர்? ஓகே. அதர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்? Yeah, okay. It's always a mixed crowd and some people just want to hear. Basically, the first thing which I would advise you for writing is that you just look at the syllabus of what exam you are taking. And the second, because being from, I trained in various academies and I had seen various IAS officers and IRS officers and many other professionals. The basic lesson which I learned is that don't just rely on academies. Don't just rely on mock tests. The best guide for clearing any competitive exam, the through writing is 3 things. They are very simple. First is the syllabus which is given for the competitive exam. The first thing is syllabus. The second thing is that the question papers of previous years of the same competitive exam. And the third is the most important thing, reading holistically 2 or 3 newspapers. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா, இந்த எக்ஸாம்ஸ் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இல்லை மற்ற எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களாம் நம்ம பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நிறைய அகாடமிஸ் போவோம், நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எடுப்போம். ஒரு ஜெனரேஷன் இருந்தது, போன ஜெனரேஷனுக்குலாம் மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கிறதே பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம ஜெனரேஷனுக்கு எப்படின்னா எக்கச்சக்க மெட்டீரியல்ஸ், எக்கச்சக்க டேட்டா எல்லாத்தையும் நம்மக்கிட்ட அப்படியே ஒரு என்ன சொல்கிறது, அப்படி டம்ப் பண்ணுற மாதிரி மொத்தமாக கொண்டு வந்து குப்பையை கொட்டுற மாதிரி கொட்டுறாங்க. அப்போ நமக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு பெரிய சவால் என்னென்னா, இதில் எப்படி வந்து நம்ம ஒரு ஒழுங்காக வந்து யூபிஎஸ்சி இல்லை டிஎன்பிசி எப்படி அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 3 விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த 3 வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே உங்களால் வந்து பேசிக்ஸ் ப்ராப்பராக நீங்கள் நல்லா பண்ண முடியும். என்னென்னா, மொதல் விஷயம் வந்து ஒரு சிலபஸ். ஏன்னா சிலபஸில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிலபஸ் இருக்குன்னா முதல்ல அவன் என்ன எதிர்பார்க்குறான்னு தெரியணும். உங்களுக்கு நீங்கள் சிலபஸில் வந்து அவன் என்ன எதிர்பார்க்குறான், நீங்கள் யூபிஎஸ்சியோட சிலபஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருப்பான். நீங்கள் ஆன்சர் வந்து லென்த்து மேட்டர் கிடையாது. When you look at the UPSC syllabus, he clearly says that the problem is not the length. He doesn't worry about the length. The issue is about your content. இதே நம்ம நிறைய பேர் படிக்க மாட்டோம். நமக்கு நம்ம ஸ்கூல்ஸ்லாம், நம்ம காலேஜெலாம், அந்த இன்ஜினியரிங் பசங்களுக்குலாம் இருக்க ஒரு கெட்ட பழக்கம் இல்லை நல்ல பழக்கம் கூட சொல்லலாம். பேப்பரை கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த டார்கெட்டை முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம எழுதுவோம். ஆனால் யூபிஎஸ்சி அப்படி எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. எனக்கு தெரியும் நிறைய நண்பர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஆன்சர்ஸ் கொடுத்தே நல்ல மார்க் வாங்கணுங்க இருக்காங்க. It's not that you have to fill the paper and get marks. So syllabus is most important. So a reading, I had seen many successful candidates who would have pasted the syllabus in their rooms, separately pasted the syllabus, and they would actually memorize the syllabus. இது ஏன்னு கேட்கலாம். ஒரு சிலபஸை வந்து ஏன் நீங்கள் வெட்டி ஒட்டி நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணல, நான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஒரு டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பேப்பர், யூபிஎஸ்சி ஃபஸ்ட் பேப்பரில் வந்து தெரியும் உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி முதல் தாள், ஜிஎஸ் முதல் தாள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வரலாறு இருக்கும், இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாகிரஃபி இருக்கும், வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும். இது 3மே சேர்ந்தது தான் ஃபஸ்ட் பேப்பர். ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு டைம் கேட்குறாங்க, பேட்டில் ஆஃப் பேனிபட் ஏன் வந்து பேனிபட்லேயே எல்லா பேட்டிலும் நடக்குது, எல்லா பொருளும் ஏன் பேனிபட்லேயே நடக்குது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. This is a question of history, okay? You think this is a question of history. But unless and until you look at the syllabus and see, the syllabus also includes geography, you can't really approach this question from some other angle. ஏன் வந்து பேனிபட்லேயே 3 பேட்டில் பேனிபட் இருக்கும். 1526, 1556, 1761 3 போர்கள் நடந்திருக்கும். இந்த கொஸ்டின் வந்து அவன் ஃபஸ்ட் பேப்பரில் கேட்குறான். அது வந்து உங்களுக்கு எது ஹிஸ்ட்ரி எது ஜாகிரஃபி நாங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் போடப்பட்டிருக்காது. எது ஹிஸ்ட்ரி எது ஜாகிரஃபின்னு போடாது இருக்கும்போது நமக்கு எதுன்னு தெரியாது. அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கும்போது அது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் மாதிரி தான் தெரியுது. ஆனால் நீங்கள் சிலபஸை பார்த்தா தான் அந்த பேப்பரில் ஜாகிரஃபியும் இருக்குன்னு தெரியும். இந்த வருஷம் இன்னும் ஒரு பெரிய காமெடி நடந்திருக்கு. இந்த வருஷம் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எழுது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வருஷம் வந்து இந்த சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லாமே ஒரு இது எல்லாம் இல்லாமல் பண்ணிட்டாங்க, வித்தவுட் பவுண்டரிஸுங்கிற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க. ஃபஸ்ட் பேப்பரில் வந்து செகண்ட் பேப்பரோட கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது, செகண்ட் பேப்பரில் தேர்ட் பேப்பரோட கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது.
So the thing is that they want a holistic approach to whatever question they ask. If you've seen this year question paper in mains in UPSC, you would have seen that some questions which actually belongs to, which we think that it belongs to second paper, would be asked in first paper. For example, take Indus water treaty. This year it was asked in Indus water treaty. Indus water treaty originally belongs to IR. But what he asked is that environmental and hydrological issues in first paper. So you can give a geographical approach and you can also give an IR approach. உங்களுக்கு இந்த வருஷம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டியை வந்து ஃபஸ்ட் பேப்பரில் கேட்டிருந்தாங்க. உங்களுக்கு சர்வதேச உறவுகள் வந்து யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் 2வது தாள் தான், அதை முதல் தாளில் கேட்டிருந்தாங்க. அவன் என்ன கேட்குறான், உங்களுக்கு அது ஒரு சுற்றுப்புறச்சூழல் சார்ந்து, நீரியல் சார்ந்து, இல்லை மற்ற விஷயங்கள் ஒரு இதெல்லாம் எப்படி பாதிக்குதுன்னு எழுதுங்கிறான். அப்போ நீ ஒரு கொஸ்டினை வந்து பல்வேறு ஆங்கிளில் யோசிக்கிறியா, உனக்கு ஆன்சர் வந்து அந்த மூமெண்ட்டில் யோசிச்சு இப்படி எழுத முடியுதா அப்படிங்கிறத அவன் பார்க்குறான். ஸோ சிலபஸ் மொதல் விஷயம். செகண்ட் திங் இஸ் தட் as I told கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ், there would be various books you would have seen, like GS books which Tata McGraw publishes and other publishers publish, which would be bulky, Arihant. If you look at those syllabus, what many of my friends do is that, but prelims it is okay. For prelims, if you take a particular book and you revise for, let's say, at least 15 years and get an idea, it's very fine. It's fine to some extent. But it is not applicable to mains. உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் இந்த மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு வருஷம் கேட்ட கொஸ்டின் அடுத்த வருஷம் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாங்க. நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு வருஷம் கேட்ட கேள்வி மெயின்ஸில் ரிப்பீட் ஆகாது, ப்ரிலிம்ஸில் ரிப்பீட் ஆகுது. அட்லீஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸில் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி கேட்குறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்கன்னு. மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய முதல் விஷயம் என்னன்னா, அங்கே கேள்வி கேட்குறப்ப அவன் எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் எவால்வ் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அதுக்கு தான் பார்க்கணும். கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து அதே கேள்வியை திருப்பி கேட்டாலும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கக்கூடாது. நம்ம பண்ணுற ஒரு பெரிய தப்பு தான். டிஎன்பிஎஸ்சியில் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஓகேவா இருக்கலாம், டிஎன்பிஎஸ்சியில் அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஓரளவுக்கு ரிப்பீட் ஆகும், வேறு ஃபார்மெட்டில் கேட்பாங்க. பட் யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அட்லீஸ்ட் யூ லுக் அட் த லாஸ்ட் 3 years 2014, 15 and 16 question papers means you would realize that there is a tilt towards current affairs, are asking issues which are related to current affairs. It may evolve next year 2017, it may change. நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது தான் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறவங்களுடைய பல்ஸு, எடுக்கிறவங்க வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கிறது மாறுதுங்கிறது புரியும். உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது புரியுது இல்லைங்களா? இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் ஸ்டாட்டிக் டாபிக்ஸ் தான் கேட்பாங்க. ஏற்கனவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சில மெட்டீரியல்ஸ் படிச்சுட்டு வந்து அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஆனால் இப்போ கேட்குற கொஸ்டின்ஸில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வச்சு கேட்குற ஒரு ட்ரெண்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம். கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னால் டேரெக்டாக கேட்க மாட்டாங்க, அதையும் நீங்கள் திரும்பி புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக போன வருஷம் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை பற்றி கேட்கும்போது அவன் எப்படி மாற்றி கேட்டிருந்தாங்கன்னா, இந்த பொது சிவில் சட்டம் வந்து ஏன் வரமாட்டேங்குது, அதுக்கு என்ன ரீசன்ஸ், லாஜிக்னு கேட்டிருந்தான். You know the answer for why uniform civil code is needed. Everyone knows the answer why uniform civil code is needed. But what UPSC asked in the GS1 is that why the uniform civil code is not implemented. What are the reasons for that? நீங்கள் எப்படி யோசிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க. கொஸ்டின் பேப்பர் எப்படி மாறுதுன்னு பார்க்கணும். ஹிஸ்ட்ரியில் இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா, there is a particular chapter in Bipin Chandra called as role of capitalism in Indian history. If you look at Indian independence movement, if you look at previous year question papers of UPSC in let's say 2006 or 7, you would see that question directly in UPSC question paper. நீங்கள் 2007 நீங்கள் பிபின் சந்திரா எடுத்து படிச்சிங்கன்னா, இந்தியாவில் முதலாளிகள் வந்து எப்படி இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு ஒரு டாபிக், ஒரு தனி சாப்டரே இருக்குது. அந்த சாப்டர் வச்சு கொஸ்டின் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ 2 வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா 2 or 3 years, Gandhi and Ambedkar, they were the enemies. They had main aims with different ways. Bose, you quote Bose and Gandhi. Whether Hitler was the only reason for World War. From known to unknown. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுலேருந்து தெரியாத நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு சொல்கிறது புரியுது இல்லைங்களா? உங்களை அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் மாற்றி கேட்குறாங்க. அப்போ இது எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் திடீர்னு போய் கண்ணை முடிக்கிட்டு, வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி கண்ணை முடிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன், குறுக்கால் எதுவும் வந்துடக்கூடாதுன்னு we can't prepare. What I'm trying to tell him is that I'm preparing something, I would go and write exams in the way I want. That is not the way you should approach. So ultimately academies would train in the way they want. They would say, this question paper you read, this set you prepare. For example, there was this Vision IAS Academy. They became so popular in 2 years. Right? Because of this current affairs and those stuff which they gave, and luckily or unluckily, many current affairs questions last year came from prelims in that, and many people started believing like UPSC you can crack with vision. But when people attended the last year mains, they realized it's not the case. Right? UPSC they have a trend. என்ன UPSC நீங்கள் வந்து போன வருஷம் விஷன் IAS அகாடமின்னு ஒரு அகாடமி இருக்குது, அவங்க மெட்டீரியல்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை பார்த்து நிறைய பேர் ப்ரிலிம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனாங்க. அப்படி நிறைய விஷயம்ஸ் வந்தது. அதனால் நம்ம பசங்களாம் என்ன முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா, விஷன் படித்தா UPSC கிளியர் பண்ணலாம், அவ்வளோ சிம்பிளாக நினச்சிட்டாங்க UPSC. இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படி இல்லை.
ஓரளவு கன்வென்ஷனலையும் கலந்து நார்மலையும் கலந்து கேட்டிருந்தாங்க. இது என்னன்னா யூபிஎஸ்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, தே ஹேவ் ஏ செப்பரேட் லைப்ரரி. ஓகே, அவங்க வந்து எல்லா அகாடமியோட மெட்டீரியல்ஸும் அங்கே இருக்குது. They have this habit of collecting all the materials of our academies. And also you should learn that what I am speaking about is I am speaking about the second question paper. And you will be also wondering that why to practice a question paper, why to look at previous year question paper. There is an answer. You know what? The road, the Shahjahan road in which UPSC is located. See, நான் திருப்பி சொல்கிறது வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு சொன்னாலும் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ஓரளவுக்கு நீங்கள் லிங்க் பண்ணிக்க முடியும். நான் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அப்புறம் திருப்பி வரேன். பட் எனக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி பற்றி பெருசாக தெரியாது. ஓகே, ஸோ தெரியாததை பற்றி பேசாமல் இருக்கிறது பெட்டர். Rather than deceiving you saying that I know everything about TNPSC, something wrong. I know something I can say about that. But I think you can correlate to some extent whatever I say about UPSC. So I am coming back to that. Shahjahan Road, you have UPSC. There is Dolpur House. There is a particular center there in UPSC where 2,000 students can sit and write UPSC exams. Right? They have a center there itself. And you would be going and writing exams there. There was this ethics paper which was introduced in 2013, I guess. 2014, 15, 16, 3 years continuously, UPSC what they did was, they had this ethics question paper. First year, people were able to finish the question paper in 2014 immediately. Many people had 20 minutes time after completing the ethics question paper. In the second year, it was neck of the moment. Like you were able to finish just the question paper. In third year, it happened that you can't finish the question paper. It became a lengthy question paper. How UPSC did that? Because every year they look at the Shahjahan house people, no, 2,000 people sit. They are the sample, they are the test rats. You look at those people, you realize how these people react to this question paper. And then they change. You get the point? யூபிஎஸ்சிக்கு வந்து ஷாஜகான் ஹவுஸ்னு அவங்க ஒரு ஷாஜகான் ரோடு இருக்குது. அங்கே தான் அவங்க தோல்பூர் ஹவுஸில் தான் அவங்க அகாடமி இருக்குது. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2000 பசங்க உட்காந்து யூபிஎஸ்சி எழுதலாம். 1000 2000 உட்காந்து எழுதலாம். அங்கே எழுதும்போது எத்திக்ஸ் பேப்பர்னு ஒரு பேப்பர் 2013 இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்க. 14 வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் பேப்பர் வந்து அப்படியே முடிச்சுட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் வெட்டியாக உட்காந்துருந்தாங்க நிறைய பேர். அடுத்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக முடிக்க டைம் கரெக்டாக இருந்தது. அடுத்த வருஷம் கொஷின் பேப்பர் முடிக்க முடியல நிறைய பேரால். என்னன்னா நீங்கள் வருஷம் எழுதும்போது எப்படி அந்த கொஷின் பேப்பரை நீங்கள் வாங்குறீங்க, எவ்வளோ வேகத்தில் பசங்க முடிக்கிறாங்கன்னு ஒரு அப்ராக்சிமேட் 2000 இஸ் பிக் நம்பர் சாம்பிள் சைஸ். ஏன்னா 15,000 பேர் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் எழுத முடியும். 15,000 ஒன்லி அரௌண்ட் 15,000 செலக்டட். 15,000 தான் மெயின்ஸ் இருக்கும். ஸோ 2000 வரைக்கும் நம்பர் இருக்குன்னா யூ கேன் ரியலி நோ இட்ஸ் அ பிக் நம்பர். நியர்லி 10% யூ ஹேவ் தேர். 1000 people is 10%. Then you can really realize ஒரு ஹெட்ரோஜனஸ் க்ரௌடாகவும் இருக்கும், ஒரு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அப்போ தெரியும் பையன் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறான். அதுக்கேற்ற மாதிரி அடுத்த வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பரை மாற்றுவாங்க. வருஷம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எத்திக்ஸ் பேப்பர் தெர் இஸ் அ பர்டிகுலர் திங்கர் கால்ட் திங்கர்ஸ், பொலிட்டிக்கல் திங்கர்ஸ், ஃபிலாசபர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். தெர் வாஸ் நாட் ஈவன் a single question before that. Just they would quote a quote and ask questions from that. But this year they asked the philosophies of Rawls, ideas of Gandhi. Ultimate thing is that they keep on surprising you. So what I say is that if you look at 3 or 4 years or 5 years question paper in mains, it's better to look maximum 5 years for mains, not more than that. You would have an idea how the question paper is traveling. At the same time, have a caveat. This is this. Next year, he may completely surprise you with some other thing. ஓகே, நீங்கள் யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து 5 வருஷம் பாருங்கள் நான் சொல்லும்போது நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை திருப்பி நான் வச்சுக்கணும். என்னன்னா, இந்த வருஷம் புதுசாக வேறு எப்படியோ அடிக்க போகிறான்னு ரெடியாக இருக்கணும். ஒரு டைப்பாக கிளம்புதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு வருஷம் ஏதாச்சும் புதுசாக கிளம்பும். ப்ரிலிம்ஸ்க்குமே அது அப்ளிகபிள். If you look at prelims also, they surprise you. They keep on surprising you to some extent. The thing is that, the best thing is that, if you look at UPSC, the best way to clear mains is this. It's about mind game. It's not about how much you know. It's not about how much you write. It's about how you prevail over the day. Prelims-லையும் அப்படிதான். உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியுதுங்கிறது யூபிஎஸ்சியில் விஷயமே கிடையாது. நீங்கள் எக்ஸாம் உட்கார்ற அன்னைக்கு உங்களால் வந்து அதை எப்படி எடுத்துக்க முடியுது, அந்த கொஷின் பேப்பர் சுற்றி நீங்கள் எக்ஸாம். உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ட்ரிக் சொல்லவா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும்? மெயின்ஸில், ப்ரிலிம்ஸ் தெரியாது எனக்கு, மெயின்ஸ் நான் சொல்ல முடியும் ஷூராக. மெயின்ஸில் நீங்கள் போய் உட்காடுறீங்கன்னா கொஷின் பேப்பர் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சால் சுற்றி எல்லாரையும் பாருங்கள். எல்லாரும் கொஞ்சம் பேய் அறிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். எல்லாரும் கொஞ்சம் பேய் அறிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அப்போ ஓகே, எல்லார் நிலமையும் மோசம்தான் போல அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். அப்போ உட்காந்து நீங்கள் ஜாலியாக எழுதுங்க. You know, maximum marks which UPSC awards is around 45 to 50%. Maximum marks. It is done under the assumption that the best answer is yet to come.
They are correcting, let's say one particular staff would be given maximum 250 papers. It is said that, we don't know really. 250 papers is the maximum number of papers which is given to a particular staff for correction. And he is given that, let's say, a golden thumb rule, something like that. The best answer may come at the end. Okay? So reserve the maximum mark, that is 50% for that guy. So the maximum mark itself is 50%. It shows two things. There is no such thing called as full marks in UPSC. That's the first thing. Second thing is that no one is going to get more than 50%. So why to put a lot of effort in a single question and waste your time if you don't know that? I'm not talking about essay. I will come to essay later because it is the most crucial part. நான் வந்து இப்போ யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 50% மார்க் தான் கொடுக்குறாங்க. 50% மார்க் தான் கொடுக்குறாங்க. கொடுக்கும்போது 45 to 50% மேக்ஸிமமே ஹையஸ்டே. இது எப்படி யூபிஎஸ்சி கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு ஆளுக்கு 250 பேப்பர் வந்து ஒரு ஆள் கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட கரெக்ஷன் பண்ணுறது கொடுக்குறான்னு சொல்கிறாங்க, தெரியல நமக்கு. அந்த 250 பேப்பரை கொடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கரெக்ஷன் பண்ணுறதுல வந்து ஹையஸ்ட் மார்க்கை கடைசியாளுக்கு ரிசர்வ் பண்ணி வை. கடைசியாக வர வந்து நல்லா எழுதிட்டா என்ன பண்ணுவேன் பெரும்பாலும். அப்போ அந்த மாதிரி தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது யாருக்குமே 50% மார்க் போக போகிறது கிடையாது. ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு தெரியாமல் போனாலுமே ஒரு லெட்ஸே அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து லெட்ஸே தேர் கிவிங் 12.5 marks. த மேக்ஸிமம் மார்க் இஸ் கோயிங் டு பி கிவன் இஸ் 6 marks. 12.5 மார்க் ஒரு கொஸ்டினுக்கு மேக்ஸிமம் இருக்குன்னா ஜிஎஸ்ல 6 மார்க் மேக்ஸிமம் போடுவாங்க. 6 தான் மேக்ஸிமம் போடுவாங்க. உனக்கு 4 மார்க்கோ 3 மார்க்கோ கிடைக்க போகுது. அந்த ஒரு கொஸ்டினில் உட்காந்து ஐயோ போச்சே, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்தேன், 10 மாதம் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன், இவ்வளோ எழுதி பார்த்தேன், இது தெரியலையே அப்படின்னு தலைமையில கை வச்சுட்டு உட்காந்திங்கன்னா what would happen is that you are losing other questions. You are not going to write other questions properly. You are not in a, you call as homeostasis, where you are in a perfect state of equilibrium, where you will be writing the exam properly. It's about a mind game. I would call interview as an one-day match. I would call mains as a test match. The best thing you can aim for mains is that having a draw before your optionals. Maybe you can hit a sixer in your essay. But in GS, you should try to have a draw. In optionals, you can go for the kill. நான் வந்து இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவேன்னா, அது ஒன் டே மேட்ச். ஏன் இன்டர்வியூ ஒன் டே மேட்ச்னு சொல்லுவேன்னா, நீங்கள் இன்டர்வியூவில் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 15 ஓவர் வந்து அவங்க ஒரு 4 விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாலும் அடுத்த ஒரு 25 ஓவர் வந்து நம்ம பொறுமையாக ஆடி ரன் ரேட் ரிகவர் பண்ணி கடைசியில் 6 அடிக்கலாம். ஒரு மொமெண்ட், ஒரு லூஸ் பால் கிடைக்கும் போது 6 அடிச்சிடலாம். அதை வந்து நீங்கள் இதில் பண்ண முடியும், இன்டர்வியூவில் பண்ண முடியும். 25 நிமிஷம்னாலும் கொஞ்சம் பொறுமையாக டீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 2 மொமெண்ட்டை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு மார்க் நல்லா வரும். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஓவரால் இம்ப்ரெஷன் தான். அவங்க ஒன்றும் உங்களை அந்த இன்டர்வியூ பேரே பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் தான், உங்கள் நாலேஜ் டெஸ்ட் கிடையாது, பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணுறது. பட் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பிரச்சனைனா, டெஸ்ட் மேட்ச். மெயின்ஸ் எழுதின ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியும். யூ வுட் பி ஹேவிங் மெயின்ஸ் ஃபார் நியர்லி சம் 8 days or 9 days. Maximum 9 days would be the maximum time, and you are writing 2 tests in a same day, and without break the next exam would be happening, or maximum 1 day break. For few exams are there. So it's like you would be breaking your hand, at the same time you would be given lot of space in answer. Again, this is what something I wanted to say. You should, the second point I finished about question papers, right? And third paper, I would come to this later. Third thing is about UPSC is that you should look at newspaper. பிகாஸ் இந்த 3வது வருஷம் நியூஸ் பேப்பர் நான் சொல்லுவேன். ஏன் வந்து நியூஸ் பேப்பர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற போது, உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் கைட் ஃபார் யூபிஎஸ்சி இஸ் நியூஸ் பேப்பர். அண்ட் ஆல்சோ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் அண்ட் 2 apps to you. You can look at either one of these apps or 2 apps. I would prefer the second app. One app is editorial opinions. Editorial opinions. You can't really read all the articles in this app, but the problem is that this app has a problem. You can read only opinions of one day. Around 6 or 7 newspapers are compiled there. You want a clarity in a particular issue, you click this app and look at that and get only opinion about that issue. The basic rule, the fundamental rule is this. Read Hindu holistically and try to cover Indian Express. Not now, once you are preparing for mains. I would advise prelims, focus on Hindu, it's enough, more than enough. Once you are into the mains mode, once you are into the writing mode, then focus on Indian Express opinions. And even interview, it is better to focus on Indian Express opinions along with Hindu opinions. But other than that, there are some issues where you don't get a proper clarity in a particular issue, then go to this app called as editorial opinions. This app would help you to some extent in having a clarity. But the second app is more amazing. It's called as Snappily. KNAPPILY. It's a new app. KNAPPILY.
This is one of the most user-friendly apps because it has various things. It has 8 to 9 applications. But only I advise or request you to focus only on the news part. It has budget, it has some other things like that. It has 8 apps. It's a multi-purpose app. The news app beauty is this. You have when, why, where, how, why. Let's say there is a particular issue that is happening recently. Let's say there is a particular issue on whether environment or development. Let's say there is an issue in newspaper. It's a report. And what this app does is that it draws from 6 or 7 articles and compresses them and edits them and puts in a 7 topics. So you read that, you get a broader view. Hope you get it. இந்த ஆப்பில் 2 ஆப் இருக்குங்க. எடிட்டோரியல் ஒப்பீனியன் ஒரு ஆப் இருக்குது. இந்த ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 7 நியூஸ் பேப்பருடைய ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும். ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்கவே கஷ்டமாக இருக்குன்னா எப்படி வந்து நாங்கள் இதை படிப்போம் அப்படின்னு கேட்குறது புரியுது. ஏதாச்சும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வேணும், ஒரு ஐடியா இல்லைன்னும் பொழுது அந்த டாபிக் அங்கே பேசியிருப்பாங்க, அதை மட்டும் எடுத்து படிங்க. உங்கள் மெயின்ஸ்க்கு நீங்கள் போயிட்டீங்க, உங்கள் இன்டர்வியூ மோடில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்பீனியன்ஸையும் ஹிந்து கூட சேர்த்து படிக்கிறது கட்டாயம். கூட இந்த ஆப்பை பார்க்கலாம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு. ரெண்டாவது, நாப்பிலின்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. KNAPPILY. KNAPPILY. இந்த ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இஷ்யூ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேட்டஸ்ட்டாக ஃபுட் வேஸ்டேஜ் பற்றி நம்ம ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் பேசியிருந்தார். அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை பற்றி ஒரு நிறைய நியூஸ் பேப்பர் வந்து ஆர்டிகல்ஸ் ட்ரா பண்ணி, டேட்டா ட்ரா பண்ணி, ஹவு, வென், வேர், ஒய், வாட் இஸ் த வே ஹெட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுத்துருவாங்க. ஒரு நாளைக்கு 5 to 6 ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கும். ட்ரை டு கவர் as much as possible. Just you have an idea. See, again what I say is that don't try to take notes everywhere always. You can't do that. It's beyond human power. Trying to cover everything, trying to take notes of everything, it's not at all possible. The best thing to know here in UPSC is that you have your own set of limits. And you don't know how you would succeed. That's why it's called as unpredictable. ஸோ நீங்கள் படிக்கும்போது எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு பார்க்காதீங்க. படித்து முதல்ல புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப அவசியமாக தேவையான நோட்ஸ் எடுங்க. ஸோ I touched upon 3 things. That is focusing on your syllabus, right? And second, focusing on question papers. And third is relying on newspapers. And obviously after this comes the basic books, right? For every subject there will be a basic textbook, reading which makes you not commit blunders. What is this blunder, sir? For example, you have first paper, you have Bipin Chandra, Ramachandra Guha, Norman Law. For example, you can read either Bipin Chandra or Ramachandra Guha for post-independence consultation. Obviously NCERT. One problem with us is that this. We see NCERT, we see prelims and mains as something different. We see prelims as a multiple choice question paper where we will be eliminating and answering, and we see mains as something where we will be showcasing all our literary skills. It's not. There will be a continuity between prelims and mains to some extent. And the other thing is that there will be various questions which will be drawn originally from the NCERT itself. If you actually look at NCERT, you can find there will be questions which, for example, the world history questions, I would say you this. If the world history questions, you look at past 3 or 4 years, almost 2/3 of the questions which are asked in UPSC have come from Arjun Dev, which is NCERT book. Hope you get the point. The thing is that they also know that there will be people who are coming from villages. They also know that there are people who are coming from humble backgrounds. When those people are there, they want to ensure that they get at least a hope in trying UPSC. What if I give a question paper to a guy who comes from a village and say, you answer this, and he doesn't know even a single word in that? He wouldn't come back to UPSC again. Something should be there, like you call it hook, no? Pulling a fish. You give some trap and he keeps on trying it. It's luring. So the same thing UPSC does. But what I say is that that's the edge which you should capitalize upon. Here is something which you can read and you can really answer the questions. Another thing is that they ask some questions, some basic concepts which you should answer. You should not be making a blunder. When you didn't make a blunder, then you should read the newspaper. Basic textbook. For example, they ask a question on World War. Let's say, why these groups succeeded and that group failed. They ask some question. And you should know the basic concept that Italy and Germany were on the same side. If you don't read a basic book like Norman Law, then you would mess up and put Italy in some other group and Germany in some other group. And let's say there will be some communist friends over here. They would be assuming that US and USSR were always enemies. Right? You would be assuming. And now in World War there is a situation in 1942 where Soviet Russia and US came together. So if you don't read basic textbooks, then you would be answering with the assumption that Stalin and Roosevelt were in the opposite sides.
then ultimately you are losing your marks. உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி வந்து சில அடிப்படை புத்தகங்கள்னு இருக்கும். ஒரு பேப்பருக்கு சில அடிப்படை புத்தகங்கள் நீங்கள் கூகுள் பண்ணாலே கிடைக்கும், நிறைய புக்ஸ் கிடைக்கும். ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் சிவில் சர்வீஸ் ஒரு PDF இருக்குது. I would ask them to mail you if you want. It gives a basic idea about various textbooks which you should refer. Not all, at least. உங்களுக்கு ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் சிவில் சர்வீஸ்னு ஒரு PDF இருக்குங்க. அதில் என்னென்ன பேசிக் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஒரு ஐடியா இருக்கும். இந்த பேசிக் டெக்ஸ்ட் புக்ஸை வந்து மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. இதை படித்தா நீங்கள் அடிப்படைகளை புரிஞ்சுக்கலாம். ஏன் நான் அடிப்படையை ஏன் புரிஞ்சுக்கணும்னா, அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இங்கிலீஷில் சொன்னேன், தமிழில் திருப்பி சொல்கிறேன். நமக்கு சில கம்யூனிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருப்போம், இடதுசாரி நண்பர்கள்லாம். அவங்களாம் என்ன நினைப்போம்னா, அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் என்றைக்குமே எதிரிகளாக தான் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்போம். பட் வேர்ல்டு வார் டைமில் 1942 வாக்கில் ரஷ்யாவும் சோவியத் ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் ஒரே சைடு நின்று வாரில் சண்டை போடுறாங்க. நீங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை படிக்கல, நார்மல் லோவியோ அர்ஜுன் தேவியோ படிக்காமல் போனீங்கன்னா உங்களால் இந்த பேசிக் கான்செப்டை புரிஞ்சிக்க முடியாது. கொஸ்டின் பேப்பரில் ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க வேர்ல்டு வாரை பற்றி, அப்போ நீங்கள் எழுதும்போது தப்பான அசம்ஷனோட எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக மார்க்ஸ் போக சான்ஸ் இருக்குது. It's not that you should read a book completely and memorize it. It's just that you should understand there is some basic logic. You shouldn't seem so stupid when you are answering a question. And even that can be said about polity. See, there is a particular question. I would actually now suggest you a simple formula. It's called as PESTLE. PESTLE. It's very easy. Everyone has told you. உங்களுக்கு எப்படி வந்து ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து GS அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது, now I am going for GS. Now I am going to tell you how to approach GS easily. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன். This is something which I should tell you now itself. This is something no one knows, including me or the topper, no one knows how to get good marks in UPSC in mains. No one knows. We can just say this is the basic framework. And again, there is one particular interesting study by this National Institute of Financial Management. You can try that. See, இதை சொல்கிறது வந்து எதுக்காகனா உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக கிடையாது. Just I'm trying to tell you something which you should always remember. நம்ம போகிற ரூட் தப்பா ரைட்டான ஒரு பயம் நமக்கு இருக்கும், அதுக்காக இதை சொல்கிறேன். There is a particular study by a mathematical institute called as National Institute of Financial Management, which takes the marks of students who appeared for UPSC in mains and interview for 3 years continuously. Let's say I appeared for UPSC mains for 2 years continuously, then my marks would be calculated both the years. Like this, they did a study of, let's say, 500,000 candidates for every year. 3 years they did. And to their surprise, they realized that the marks which are awarded to a guy in mains, both in optionals and GS, is near to random. If you take 3 years marks, there is no relativity normally. There is no connectivity between the marks he is getting every year. The same thing can be said about interview. At least in mains, there is a, let's say, 0.8. If it's 1, it is complete random. குருட்டு மதிப்பு நம்ம என்ன ரேண்டம் கிரேட்னு சொல்லுவாங்க நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லாம். I would tell in Tamil again. It's nearly 0.8%. 0.8 the number. If you take its interview, it's nearly 1. 1 is complete random. What I am trying to tell you is that UPSC is trying to be as unpredictable as it can be. And also teachers who correct your paper change. The grading method may change. So what I am trying to tell is that stick to basics, work hard, do well, and hope UPSC would get you through. நான் தமிழில் சொல்கிறேன். என்னன்னா, நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இன்ஸ்டியூட் இருக்குது. அவங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டடி பண்ணாங்க. 2013, 14, 15 3 வருஷத்து யூபிஎஸ்சி மார்க்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. எல்லாம் கவர்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டில் யூபிஎஸ்சி ரிப்போர்ட்டில் இந்த மார்க்ஸ் கிடைக்குது, பேர் கிடைக்கும், எல்லாமே கிடைக்கும் ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டில். அந்த ரிப்போர்ட் வச்சு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ப்ரிலிம்ஸ் தெரியும் நம்ம, அது வந்து கொஞ்சம் எல்லாரும் சமமாக தான் மார்க் போடுவாங்க, ஒன்றும் மாற்ற முடியாது. மெயின்ஸ் இன்டர்வியூ 2 மார்க்கையும் எடுத்துக்கிறாங்க. 3 வருஷம் கண்டினியூஸாக யூபிஎஸ்சி எழுதின பசங்களோட மார்க் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து பிளாட் பண்ணி டேட்டா மைனிங் பண்ணும்போது என்ன தெரிய வருதுன்னா, ஒரு பையனுக்கு மெயின்ஸில் 2014 ஒரு பையன் வாங்குற மார்க்குக்கும் 2015 வாங்குற மார்க்கும் 2016 வாங்குற மார்க்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குன்னு பார்க்கும்போது, உங்களுக்கு நம்பர் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த ரேஷியோ, இட் மீன்ஸ் தட் இட்ஸ் அவனோட நாலேஜ், அவனோட இன்டெலிஜென்ட் கிடைக்குதுன்னு சொல்லலாம். இல்லை அந்த பையனுக்கு அப்படியே மார்க் மாறாமல் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் போன வருஷம் 100 மார்க் வாங்குறேன்னா இந்த வருஷம் 100 வாங்குறேன்னா என்னோட ரேஷியோ வந்து 0.0 அந்த மாதிரி இருக்கும். அதிகமாக மார்க் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக 0.1, 0.2, 0.3 ஏறிக்கிட்டே போகும். மெயின்ஸில் இட் கம்ஸ் நியர்லி டு 0.8. There would be a swing of nearly 80% இந்த சைடு அந்த சைடு போகலாம். I'm not talking about options, I'm talking about GS. And the second thing what they are trying to do is that interview marks plot பண்ணி பார்க்கும்போது, இன்டர்வியூ வெவ்வேறு போட் போகிறோம் இல்லையா, what interview happens is nearly to random. There is one particular friend of mine who is called as Ishendra Kashyap, who is a mathematics topper, who had actually presented this study to us in IRS customs. He did a project with NIFM professor and they found that. So what he said is that be cool and go. யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் யார் கிளியர் பண்ணுவாங்க, எப்படி கிளியர் பண்ணுவாங்க, எப்படி மார்க் வரும், யாருக்கு ரிசல்ட் வரும், யாருக்குமே தெரியாது. ஓகேங்களா? சில பேர் எல்லா வருஷமும் நல்லா வாங்குவாங்க, அது அவங்க பர்சனாலிட்டி, அவங்களுக்கு சில கரெக்டாக சில மாஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே சமயத்தில் நீங்கள் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறது பேசிக்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க, நல்லா எழுதி பாருங்கள், ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள், ஃபோக்கஸ்டாக இருங்க,
தட் இஸ் ஹவ். நம்புங்க கிடைச்சிருன்ட்டு. யூ கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் ஹார்ட். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் விச் யூ ஷுட் ரிமெம்பர். சம்மன் சே தட் அண்டர்லைன் பண்ணால் தான் மார்க் வரும். People would say like underline பண்ணாதான் மார்க் வரும். Some would say subheadings போட்டாதான் மார்க் வரும். Essay they say you put subheadings you get marks. I know friends who never put subheadings and got marks. Some would say you should have a good handwriting. But unluckily or luckily I had seen many Tamil optional friends who got amazing marks with very pathetic handwriting than me. I thought mine is a pathetic one, and there are people, enough contestants with me. Right? So you don't know. There is no such golden rule which says that இப்படி UPSC exam எழுதுனா you can clear. There is no such rule that you should write exam only in this way, you should go along this way. You have this user manual guide, right? Go right, go left, go like this and ensure you are pass. It is not applicable in UPSC, at least in mains. மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி தான் எக்ஸாம் எழுதணும், இப்படி தான் போகணும், இப்படி தான் பண்ணணும்னு ஒரு ரூல் யாருக்குமே தெரியாது. There had been, for example, I would say this, UPSC வந்து GS marks would be almost same till 2014. Like one guy would be getting 95, 98, other would be also getting around that 85, 87. But in 2015, if you look at the marks, there have been guys who have been awarded 150, 130, 120. Suddenly they changed the trend. Now suddenly people rush to study GS like anything. Hope you get the point. What I'm trying to tell is that UPSC tries to keep it unpredictable. Why, sir? This question comes to you. Why UPSC should keep it unpredictable? The question வரலாம். Let us say, if one of my friends is writing UPSC for the 4th time. He's writing the UPSC for the 4th time, let me say. And he would have mastered his optional by now. He's studying PubAd or let's say Tamil literature, which are static subjects. Tamil literature is static. Some other mathematics, which is also is static to some extent. And he's going and writing UPSC. By 4th attempt, he would have entirely mastered the subject. Now, what is the edge I am giving to a guy who is giving the first attempt? How I would ensure there is a level playing field? Then I would ensure there is a scaling method. I will tell you in Tamil again, don't worry. So that both the guys would be confused. Okay? And this guy who had attempted 4th attempt would have got less marks, and the guy who would have got attempted first attempt would have got more marks. We don't know what's the scaling which is involved there. They keep it unpredictable. They don't see, you know what? The maximum amount which UPSC spends in its entire expenditure is fighting cases in Supreme Court. To ensure that none of the procedures and mechanisms which it does is open to public. Because then it becomes easy for the academies to manipulate. உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் சார் யூபிஎஸ்சி இப்படி ரேண்டமாக மார்க் போடுறாங்க, இந்த மாதிரி ரேண்டமாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கும்போது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து 4வது அட்டம் 5வது அட்டம் கொடுக்குறாரு, அவர் தமிழ் ஆப்ஷனோ இல்லை வேறு ஏதோ பப்பேடோ ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் படித்து வராருன்னா, அந்த ஆப்ஷன் வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார், அந்த டைம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஓரளவுக்கு ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும், எப்படி எழுதணும் என்ன பண்ணணும் எல்லாமே வந்திருக்கும். இப்போ அவரையும் ஃபஸ்ட் அட்டம் பண்ணுற ஒரு பையனை எப்படி நான் சமமாக வைக்கிறது அப்படின்னும் போது ஸ்கேலிங் வச்சுருக்காங்க. இந்த லெவலுக்கு மேலே மார்க் வாங்குறவங்க இவ்வளோ கட் பண்ணணும், இது கீழே வரவங்க இவ்வளோ பண்ணணும், எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. But there had been one of my senior who is called as Kanaka Subramaniam, he is now in IRS. Every time he got into interview, he had 7 interviews, imagine, he had 7 interviews. And there is one particular, his option was geology. One time, he had got, in geology he got 200 in first paper. Next year he got 39. And even then he went to interview. Because of his amazing marks in essay and other stuff, he didn't get through because of this 39 marks. And what happened is that he told an interesting story. I don't know how much this story is relevant, but he told this. There have been various people who have been thrashed in geology like that in that year. There have been even instances where in PubAd, there have been 0 marks awarded for some people. It is, UPSC is not doing like that now. At least UPSC is now giving some marks so that you can believe, okay, they're giving some marks. Then there have been people who went to Supreme Court challenging the order in geology. Some 10 or 15 people went together and went to there was a person called as Arun Tamburaj who got all India rank 6 IPS. They all went to UPSC saying that before that he went to the Supreme Court and said that the UPSC is awarding such random marks, you should check this. And next year all those guys who applied against who went to Supreme Court have got very good marks in their optionals. And they all dropped the case. I'm not saying UPSC did it. ஒரு டேட்டா போட்டு பண்ணாங்கன்னு சொல்ல, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அனெக்டோட்டுக்காக சொல்கிறேன். யூபிஎஸ்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சரி, ஒரு ஜுவாலஜி பேப்பரில் வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கம்மியாக சிங்கிள் டிஜிட் டபுள் டிஜிட் மார்க்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. ஒரு 10 பேர் சேர்ந்து கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க. கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் யூபிஎஸ்சி இந்த மாதிரி ரேண்டமாக மார்க் போடுறாங்க, இது கொஞ்சம் செக் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. அடுத்த வருஷம் திருப்பி மெயின்ஸ் எழுதுறாங்க. இவங்க எல்லாருக்குமே நல்ல மார்க் வருது. யூபிஎஸ்சி வந்து இப்படி பிளான் பண்ணி பண்ணாங்க நான் சொல்லலை. யூபிஎஸ்சி எவ்வளோ அன்பிரடிக்டபிளாக இருக்காங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். I heard from one particular UPSC who is close also to the UPSC that
UPSC actually justified the scaling in Supreme Court. It gave constitutional logic why it is doing scaling and why it is ensuring that there is a level playing field. Actually, it is good that optional goes, so that everyone is having a level playing field rather than waiting. You are giving everything to UPSC. UPSC takes care of everything and brings a level playing field to scaling at least. So that is that. What I'm trying to tell is that in writing, you can practice and you can focus, and at least essay there is no scaling. So you can focus better on essay to get more marks. Now I'm coming to essay. Okay, in GS what I'm trying to tell is that stick to basics, prepare well and write. And again another point is that which many of my friends conquer, some differ. Except for ethics, all three papers try to give point-based answers. Try to give points, bullet points and answer. Because the reason is that it is mostly analytical. Most of the questions are analytical. There, it's better to write point-based answers, short points, because also the thing is that in essay you'll be writing maximum 23 to 24 pages. Here you'll be writing nearly 50 pages in GS. So the problem is that many of us have this handicap in language. Either it may be Tamil or English. When you write, you don't get proper words if you write for more than a para. And you confuse the content. So it's better that you write in simple lines and points. Suppose you don't know really to put in a point, put in a box and contradict both, compare and put simple words, finish. It is advisable in first three papers, not in ethics anyway. Because ethics is something where you should speak from your heart, where you should analyze and speak. There you can't put points and say this is how I feel. நீங்கள் ஜிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெரும்பாலான ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒத்துக்கிற விஷயம் என்னென்னா, யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணவங்க எல்லாரும் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் போட்டு ஆன்சர் எழுத சொல்கிறாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 50 பக்கம் எழுதணும், மேக்ஸிமம் 50. ஆனால் எஸ்ஏ பேப்பரில் 23 பக்கம் தான் எழுதுவீங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்ணணும், எஸ்ஏ சீக்கிரமாக முடிச்சிருவோம். இதை எழுதும்போது நம்ம பேராக எழுதும்போது என்ன ஆகுனா, நீங்கள் ஒரு பேரா எழுதுறீங்கன்னா, நம்ம நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது. ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒரு மாதிரி சொல்ல வருவோம். ஒரு பேரா பேசும்போது முதல்ல சொன்னதுக்கும் கடைசியில் சொன்னதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. அதே மாதிரி நம்ம இங்கிலீஷ் எழுதணும், கொஞ்சம் ஒக்காபுலரியும் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன ஆகணும், வேர்ட்ஸ் நம்ம பேரா எழுதுறதை நம்ம எவ்வளோ ஷாலோவாக இருக்குன்னு காட்ட ஆரம்பிப்போம். அதுக்கு என்ன பெட்டர்னா 2 lines 3 lines ஷார்ட்டாக அந்த லைனை முடிக்கிறது, கண்டென்ட்டை முடிக்கிறது பெட்டர். அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்ல வேர்ட்ஸ் கிடைக்கல, டைம் இல்லைன்னு வச்சுப்போமே. லெட்ஸே ஒரு டைம் இல்லை, கொஸ்டின் முடிக்கணும், டைம் இல்லைன்னும் போது ஒரு பாக்ஸை போட்டு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இல்லை ஒரு படத்தை போட்டு முடிக்கலாம். What I'm trying to tell you is that in GS, it's better that you complete the question paper and try to give an average answer for many of the questions. What many think is that there is one problem, because in essay you'll be having a lot of time. You'll be writing the question paper. What you do is that in essay when you're writing, what you do is that you would be decorating your answers and you'll be giving beautiful points, you'll be giving quotes, and your handwriting will be so beautiful that you can even get a gold medal for your handwriting. You would feel like that. You would be like, first exam, after essay, you would feel, wow, UPSC is such a simple thing. Once you come out and go for the next day, GS, you will be completely massacred. Because, again, you will want to writing paras, first timers, they write paras, and they don't see the complexity of various questions. There in essay, you have only one topic where you can put down your points and you can write a single answer which is continuous. But here suddenly geography comes, suddenly IR comes, suddenly world history comes, suddenly culture comes, where they would be asking about some painting of which the entire India would be unaware. So the problem is that in GS they want you to suddenly switch sides, change and immediately answer. So there it is better to go for bullet points and don't try to give a very best answer. Don't try to be being the best. If you're trying to be the best, you can finish maximum 13-14 questions. And ultimately, it may not be the best answer. And there will be other 6 questions which you left and came. And I said the maximum mark which is awarded over here is of 50%. And ultimately, in the process of trying to get best answers, giving best answers, you are answering 14 questions where you can maximum fetch 80 marks, let's say. Assuming you are given 10 best answers, 10 into 6, 60, and 4 into 5, 20. So 80 marks you are getting. And imagine, you got 80 marks. Imagine another guy who gave average answers for everything. And he got 4.5 marks in every answer. Let's assume he got 90 marks. And what if the examiner just looks at your entire paper and sees this guy didn't answer 6 questions completely? Let's say, actually it said that one of my friend told a botany professor went and corrected GS 1 paper.
Now imagine he is given a key and he looks at your 6 papers and he is a geography professor, let's say, and you left all the geography questions. That is one area where he would be comfortable. And he would feel this guy is cheating me. Because I know many professors who look at the entire paper, then only they go for correction. Hope you get the point. ஸோ உங்ககிட்ட நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும், மெயின்ஸ் ஜிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா கொஸ்டினையும் முடிக்கணும்னு பாருங்கள். நான் நிறைய பெஸ்ட் ஆன்சர் கொடுக்க போகிறேன்னு எழுத உட்காந்து நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, 14 கொஸ்டின் வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் எழுத முடியும். 13, 14 நல்லா எழுதுனீங்கன்னா எழுத முடியும். எல்லாத்துக்கும் நல்ல ஆன்சர் கொடுக்க எழுதுனீங்கன்னா ஒரு 6 கொஸ்டின் விட்டுருவீங்க. உங்களுக்கு மேக்ஸிமமே 50% மார்க் தான் கொடுக்குறாங்க. 5 to 6 தான் கொடுக்குறாங்க. நீங்கள் எழுதும்போது உங்கள் ஆன்சர் பெஸ்ட் ஆன்சர் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. அது பெஸ்ட் ஆன்சராக இல்லைனா அதில் மார்க் போகுது. ஒரு 6 கொஸ்டின் விட்டுட்டு வரீங்க. அது விட்டு வரும்போது நீங்கள் 14 கொஸ்டின் சேர்த்து ஆவரேஜாக நீங்கள் ஒரு 4 மார்க் 5 மார்க் வாங்குறீங்கன்னா 80 வரைக்கும் நீங்கள் தொடுவீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் 20 கொஸ்டின் ஆவரேஜாக அட்டன் பண்ணிட்டு வந்திருப்பான். அவன் 4.5 மார்க் வாங்கி 90 வாங்கிடுவான். 10 மார்க் இஸ் சச் a huge gap. 10 marks ensure you get 200 ranks ahead. See, again I am saying this, don't try to get satisfied in writing UPSC answers. Don't try for satisfaction at all. Try to play the game cleverly and strategically. 10 ரூபாய் போட்டால் 100 ரூபாய் கிடைக்குதான்னு பார்க்கணும். யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும், மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும், நான் ரொம்ப எனக்கு திருப்தி வரணும், சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரணும் அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் எழுதாதீங்க. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறான், கொஸ்டின் பேப்பரை முடிக்கணும், வெளியே வரணும். The second paper, if you take second paper for example, I had never seen a person who told me in this last 4 years that he did great in second paper. I know many guys and girls who cried after writing second paper, but they would have scored amazing marks, and we guys who would be flaunting that we did a great thing, we would be scoring 70, 80. You don't know what happens. செகண்ட் பேப்பர்னு ஒரு பேப்பர் இருக்குது யூபிஎஸ்சியில், நிறைய பேருக்கு தெரியும். நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஎஸ் செகண்ட் பேப்பர் இருக்குது. அந்த பேப்பர் எழுதிட்டு நான் நல்லா பண்ணிட்டேன்னு யாருமே சொல்லல, இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது இத்தனை வருஷத்தில். இந்த 4 வருஷமாக அந்த பேப்பர் இருக்குது, யாருமே நல்லா எழுதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. அழுதுகிட்டு இருக்கலாம், நல்ல மார்க் வாங்குவான். நல்லா வந்துட்டேன்னு சொன்னவன் எல்லாம் 70, 80 வாங்குவான். ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல் இஸ் தட் try to complete the question paper completely. But they would say, I completed the question paper. But there are some people who say, again, what I said is, this is the problem. There are, again, alternative opinion for everything. Some people say that if you don't know your question, don't write some blunt answers and lose marks. You get the mind? If you hear it, Ira Singhal, who got topper in 2014 or 15, I guess, she actually told in an interview that whenever she doesn't know an answer, she left that question actually. Don't try to cheat the examiner, she tells. These are two opinions. உங்களுக்கு புரியுது இல்லைங்களா? அதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சில பேர் வந்து எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. சில பேர் ஒன்று சுத்தமாக தெரியலையா, எழுதாத அப்படிங்கிறாங்க. எழுதி எக்ஸாமில் கடுப்பேத்தாத அப்படி சொல்கிற ஒரு குரூப் இருக்குது. ஆனால் 6 கொஸ்டின் தெரியலாம், என்ன பண்ணுறது? If it's one question, it's fine that you can leave and come. What if I don't know 6, it would be there. You would not be knowing 7 questions, 8 questions. உங்களுக்கு 7, 8 கொஸ்டின்லாம் தெரியாது. அப்போலாம் அந்த பெஸ்டல் நான் சொன்னேன் இல்லையா, பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக்கல், I will tell you now. பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக்கல், சோஷியல், டெக்னிக்கல், லீகல், ethical or environmental. Political, economical, social, technological, legal, ethical or environmental. இந்த ஆங்கிளில் யோசிச்சு ஏதாச்சும் ஆன்சர் கிட்டும். ஆப்வியஸ்லி எப்படியாவது உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிட்டும். எதுவுமே கிடைக்கல அப்படின்னா அதே மாதிரி சில ஆன்சர்ஸ் அந்த வேற லெவலுக்கும் கொண்டு போக முடியும். What I'm trying to tell him is that use pestle method, where you can actually get various points if you feel like you are left in no man's land. Political, economical, social, technical, legal, ethical, or environmental. You'd get some answers. Then you can actually make it up in GS. What's the time? 12. Huh? 12? 12. Okay. Fine. I will take another 5 minutes and finish. Then you finish essay. Before going to essay, I will tell you this. This is most important. Never try to take extreme stance. Don't try to take any extreme stance unless and until you can justify that. ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டான்ஸ் யூபிஎஸ்சியில் எடுக்கிறீங்கன்னா உங்களால் அதை லாஜிக்கலாக ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியும்னா எடுங்க, இல்லைனா don't go for it. There had been instances where UPSC sent a letter to a particular person saying that you took such an extreme stance, so you're rejecting so and so marks. They did in previous instances. So don't go for extreme stance because you are a civil servant. You are not some revolutionary. You are not a skeptical patriot. Okay? You are one who is going to work in the system.
Should do a balancing act. Okay? And so don't try to be extremist. That's the first thing. Second thing is that in exams, in essays, always remember that the person who is going to correct your paper is not a technical expert, is not a professional who belongs to your optionals. Let's say you are writing an essay paper and you are so well versed in political science, let's say, and there is a question which asks about international relations. And you can write an extraordinary answer quoting Francis Fukuyama, all those stuff, and baffle the examiner. But this guy would be a person who would have a mathematical background who would be correcting your English essay paper. Or let's say an English professor corrects your paper. It would be Greek and Latin for him, whatever you wrote. And you wouldn't get even 25% of the marks which you deserve. எஸ்ஏவை பொறுத்த விஷயம் என்ன நான் வச்சுக்கணும்னா, உங்கள் பேப்பரை கரெக்ஷன் பண்ண போகிறவங்க நார்மலாக வந்து அகடமிஷியன்ஸாக இருப்பாங்க. உங்கள் ஆப்ஷனல் திறமையை அங்கே காட்டக்கூடாது. நீங்கள் ஒரு லா பேக்ரவுண்டாக இருக்கீங்கிறதுக்காக லாவை வச்சு அடித்து உடச்சி ஊற்றி அங்கே பூசி முழுவக்கூடாது. உங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்ஸில் பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னா ஃபுல்லாக எக்கனாமிக் ஆன்சர் அது எழுதக்கூடாது. யூ ஷுட் ட்ரை இட் கிவ் எ சிம்பிள் அண்ட் ஈஸிலி ரீடபிள் திங். You should make it easily readable. And the second, so when you are going to essay, you remember that in essay you would be writing 2 essays. Okay? You would be given 3 hours. Okay? You are writing 2 essays. So totally you are having 180 minutes. What I would advise is that be clever and shrewd in choosing your topic. That actually seals you the victory. ஒரு டாபிக் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் எஸ்ஏல வந்து மொத்தம் 170 நிமிஷம் இருக்கும். அதில் நீங்கள் எழுதும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் ஒரு 180 மினிட்ஸ் 2 எஸ்ஸே எழுதணும். நீங்கள் டாப்பிக்கை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே உங்கள் கேம் பாதி முடிஞ்சு போச்சு. 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே டாபிக் சூஸ் பண்ண எடுக்கக்கூடாது. யூ கேன் டேக் மேக்ஸிமம் 10 மினிட்ஸ் டு சூஸ் எ டாபிக், நாட் மோர் தென் தட். தென் த ப்ரெஷர் மவுண்ட்ஸ். அண்ட் சூஸிங் த டாபிக், ரிமெம்பர் தட் யூ ஷுட் நோ த கம்ப்ளீட் மீனிங் ஆஃப் த டாபிக். For example, this year the English content had engendered and the translation had something else meaning. And previously there was a word called as panacea. Science is the panacea, technology is the panacea for all problems. If you don't know the meaning of the word panacea, don't go for it. Because your essay you are going to write for 13 pages, 12 to 13 pages an answer. You don't know what they are asking and you are attempting that question, you are actually losing lots and lots of marks. ஜிஎஸ் அப்படி கிடையாது. ஜிஎஸ்ல ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் பண்ணிட முடியும். இப்போ எஸ்ஏல என்ன ஆச்சுன்னா போன வருஷம் என்ஜெண்டர்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருந்தாங்க. அது என்ன மீன் பண்ணான்னு தெரியல. டிரான்ஸ்லேஷனில் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி பற்றி பேசுகிற மாதிரி இருந்தது ஹிந்தி டிரான்ஸ்லேஷனில். இங்கே மேலே வேறு ஒரு மீனிங் இருந்த மாதிரி இருந்தது. எதை எடுத்து கொஸ்டின் கேட்டான்னு யாருக்கும் புரியலை. ஒரு வருஷம் பெனஷியான்னு ஒரு வேர்டு போட்டேன். பெனஷியாங்கிறது எல்லாத்துக்குமான தீர்வு அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த வேர்டுக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் நீங்கள் போய்ட்டு அந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் டாப்பிக்கே தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க. டாப்பிக்கே தப்பாக புரிஞ்சுக்கும் போது எழுதுகிற எஸ்ஏயும் தப்பாக எழுதுவீங்க. அப்போ ஜிஎஸ்ல வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சால் நம்ம சமாளிச்சிடலாம், அங்கங்கே பூசி மொழியலாம். ஆனால் எஸ்ஏல அப்படி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நல்லாவே ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு மார்க் வராது. ஏன்னா நீங்கள் கான்செப்டை ஃபுல்லாக புரிஞ்சிக்கல. அப்போ எழுதுகிற ஆன்சர் அது மாதிரி தப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டைட்டில் அண்ட் கோ அஹெட். தட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். அண்ட் த செகண்ட் திங் இஸ் தட் frame a proper structure before writing them. So I said 10 minutes you can allot for this topic and another 10 minutes for the topic. So you have nearly 160 minutes for writing. So 80 minutes. It can vary to 5 minutes. 80 minutes you have for one each essay. For structuring you can take maximum 10 to 15 minutes. Maximum. Why structuring is needed? The thing is that 13 pages is a matter of flipping a magazine. I should make him read and he should have a content fill. That's it. So 13 pages I should have a continuity and he should feel this guy is having a convincing argument. எஸ்ஏ எழுதுறப்ப ஒரு 13 பக்கம் தான் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க. முதல்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு அடிப்படை அமைப்பு, ஒரு கட்டமைப்பு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடு கட்டுறீங்கன்னா முதல்ல அடித்தளம் போடுவீங்க, அதுக்கப்புறம் தான் செங்கல் வைப்பீங்க, அதுக்கப்புறம் தான் மேலே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவீங்க. மாடி அடியில் வைக்க முடியாது. ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் ப்ராப்பராக போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா 13 பக்கம் தான். 13 பக்கங்கிறது ஒரு ஆனந்த உடலில் ஒரு கவர் ஸ்டோரி படிக்கிற மாதிரி கடகடன் திருப்பி நீங்கள் படிச்சிடலாம். அவ்வளோ வேகம் தான். ஏன்னா வேகமாக படிப்பாங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் ஆப்வியஸாக. 13 பக்கம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கடகடன் படிக்க முடிஞ்சது. ஒரு தொடர்ச்சி இருக்குனாவே உங்களுக்கு மார்க் போட்டுருவாங்க. உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்கனாலே, இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் ப்ராப்பராக ஃப்ரேம் பண்ணிட்டீங்கனாவே போதும். மொதல் விஷயம். ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, எஸ்ஏ எழுதும்போது கொட்டேஷன்ஸ், ஜார்கன்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். For example, let's say what I'm saying is that try to use quotation and jargons properly, even stories. What you can do is that you can prepare certain set of quotes for every topic. Let's say you take some 10 years question paper, you look at what are the issues they discuss: education, economic growth, liberty, freedom of expression, changing, personality, women empowerment, water issues, environment issues. There are various topics. You can Google and take various quotes, 10 quotes on each topic.
And make it a point to remember 2 or 3 quotes which you can quote and write the exam. But remember, you should quote properly. The paraphrasing is more important. You should write exactly what you memorized. But you should use it aptly. ஒரு நீங்கள் உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சில டாபிக்ஸ் திரும்பி வரும். எஜுகேஷன், உமன் எம்பவர்மெண்ட், இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் திருப்பி வரும். இந்த டாபிக்ஸ் என்ன 10 வருஷம் டாபிக்ஸ் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்து என்விரான்மெண்ட், வாட்டர் கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த டாபிக்ஸோட 10 கொட்டேஷன் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். டெவலப்மெண்ட், இப்போ டெவலப்மெண்ட் இஸ் ஃப்ரீடம் அமர்த்தியாசன் சொல்லுவார். இந்த மாதிரி கொட்டேஷன் 10 எடுத்து வச்சு 10 மனப்பாடம் பண்ண ஒரு 3வது ஞாபகம் வரும். அதில் எது அங்கே சூட் ஆகுதோ யூஸ் பண்ணிக்கணும். பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் கரெக்டாக கோட் பண்ணுங்கள். இல்லை தெரியலாம் விட்டுருங்க, தப்பாக கோட் பண்ணி மாட்டிக்காதீங்க. ஓகேங்களா? இந்த எஸ்ஏல இந்த கொட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். கதையும் சொல்லலாம், சில இடங்களில் கதை சொல்லி எழுதலாம். பட் ரிமெம்பர், கதை சொல்கிறது ஒரு ரிஸ்கியான டெரைன். ஒன்று அடித்தா மொட்டை, இல்லை இது முடிச்சா குடுமி அப்படிங்கிற மாதிரி. இஃப் யூ கேன் ரைட் ஸ்டோரிஸ் ஆல்சோ இன் யுவர் எஸ்ஏ பேப்பர், பட் த திங் இஸ் தட் இட் இஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டெப். த திங் இஸ் தட் யூ மே கெட் வெரி குட் மார்க்ஸ், or you may land in very poor marks. If you are good in storytelling, you can do that. But remember that in storytelling, you should at least master the art to some extent. Don't try it in UPSC exam hall. You should have tried it already, and then you can go and experiment it. It worked now, pola. Don't try to do it in UPSC hall. Essay பொறுத்த வரைக்கும் you can still stories, you can put jargons, you can give anecdotes, you can make it as interesting as possible. And the other thing is that you should be writing 2 essays. Remember that. ஒரு essay, okay, you shouldn't be spending 120 minutes, and for other essay you should be spending 50 minutes. You should have a balanced approach. You should try to finish this as soon as possible, then go for the next essay. And also, I said best to know that you can get points for essay, but in essay there is sorry there is another thing which you should note. If the topic is given to you in essay, you see the topic and think about what is its relevance to the state, a welfare state. What is the relevance to a welfare state? And second, think about what is relevance to a weaker section. Who are the weaker sections? Tribals, Dalits, women, children. And then think, what are the administrative things which it can link with that? Because this legal, ethical, no administrative things falls in that. So think about administrative things. And also think about historical factors which went into that. And also think about some stories or anecdotes which you can connect with that. நீங்கள் அங்கே வந்து பெஸ்டல் யூஸ் பண்ணுவீங்க. பட் இங்கே வந்து எஸ்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த டாபிக் எப்படி ஒரு அரசாங்கத்துக்கு ரிலவெண்ட், எப்படி அரசாங்கத்துக்கு கூட லிங்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிங்க. அடுத்தது ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் எப்படி லிங்க் பண்ணலாம், ஒரு நல்ல அரசாங்கம், மக்களுக்கு கவலைப்படுற அரசாங்கம், இதை எப்படி அரசாங்கம் கூட லிங்க் பண்ணலாம். அடுத்தது இந்த டாபிக் வந்து எப்படி வீக்கர் செக்ஷன்ஸ்க்கு சம்மந்தப்பட்டது, பெண்களோ, பழங்குடியினரோ, குழந்தைகளோ, தலித்துங்களோ, இவங்களுக்கு எப்படி இந்த டாபிக் சம்மந்தப்பட்டது, அவங்கள எப்படி இதை லிங்க் பண்ணி எழுத முடியும். அடுத்தது என்ன யோசிங்கன்னா, இந்த டாபிக் வச்சு என்ன கதை சொல்லலாம், இந்த டாபிக் எப்படி நிர்வாகத்துக்கு சம்மந்தப்படுது, administration, because ARC reports are there. If you read ARC reports, you can see the administrative angle to that question. And so administrative எப்படி சம்மந்தப்படுது. நெக்ஸ்ட் என்ன யூசிங், ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் யூசிங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக்கல், சோஷியல் வந்து ஹிஸ்ட்ரி இஸ் நாட் தேர். யூ டோன்ட் ஆக்சுவலி யூ ஹிஸ்ட்ரி தேர். பட் சம் கொஸ்டின்ஸ் யூ நீட் an historical angle. Let's say they are asking about gender, human equality. Then you should start from whatever you did in Bipan Chandra. You can put as stories and you can actually frame an argument. This you can't apply in GS. You don't have time to think much. But in essay you can do that. Then your answer becomes more relevant. அதோட முக்கியம் கதை சொல்லுங்க. கதைனா you not write the entire essay as story. You can write some, let's say they are asking you about justice, then you can quote about Jahangir's you had this bell, no, where you can get justice. Sense of like that, you can quote some stories. And remember, another important thing in writing an essay is that don't quote extensively from other authors. You make it as your argument, you own it. எஸ்ஏவை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் என்ன ஒன்று பண்ணக்கூடாதுன்னா, ஒரு ஆத்தரை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ஒரு ஆத்தர் உங்களுக்கு படித்து ரொம்ப உங்களுக்கு அந்த ஆசிரியர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், அவர் படிச்சுட்டு அப்படியே நல்லா அந்த கதையாக அப்படியே ஞாபகம் இருக்கும். அவர் பேரை போட்டு ஒரு பேரா 2 பேரா அவர் சொன்னார்னு எழுதாதீங்க, அதை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எழுதுங்க. அப்போ என்ன நினைப்பான் எக்ஸாம் கரெக்ஷன் பண்ணுறவன், இவன் சொந்தமாக யோசிக்க மாட்டான் போல, இவன் வெறும் கோட் மட்டும் தான் பண்ணுறான், மனப்பாடம் மட்டும் தான் துப்பு இருக்கு, இவனுக்கு ஒன்றும் யோசிச்சு அனலைஸ் பண்ண துப்பு இல்லை அப்படின்னு தோணும். திஸ் இஸ் ஒன் ப்ராப்ளம் which you suffer from essays. And remember, essay is just 13 pages. And you have rough work for 4 or 5 pages. You work, attempt and from a structure and then come and write here. It seems very awkward when you strike down and again write in essay. Please don't do that. உங்களுக்கு ரஃப் ஒர்க் ஒரு 4 பக்கம் 3 பக்கம் பின்னாடி இருக்குது, அதில் உட்காந்து ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ணி ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி ப்ராப்பராக பண்ணிவிட்டு வந்து எழுதுங்க.
நீங்கள் இங்கே வந்து அடிக்காதீங்க, திருத்தாதீங்க, பார்க்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டுன்னு தோணும். ஸோ டோன்ட் டூ தட். This is the things which you should remember writing. Ethics is something a different domain. Ethics, no one can really say how you can approach an ethics paper. Actually, you should write from heart, and at the same time, don't believe what these academies say really. Ethics is something, I know people who didn't prepare anything and went and wrote and got good marks. I know people who prepared for months and years and never scored good marks. It's an enigma actually, ethics. What I say is you write from your heart and ensure that you write some tests and get corrected by some of your friends or teachers and discuss. That is one best thing which do to ethics. You take an ethics question and you 4 or 5 people write an answer for a particular question, then sit and discuss, then you know various opinions and then you can tune your answer. ஏன்னா எத்திக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சமூகத்துக்குன்னு ஒரு அறம் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு எத்திக்ஸ் ஆன்சர் எழுதும்போது அந்த ஆன்சரை வந்து எழுதிட்டு ஒரு 4-5 ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரே கொஸ்டின் எழுதிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். அதை நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன மற்றவங்க நினைக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ உங்களுடைய காம்பஸ், மாரல் காம்பஸ், உங்களுடைய தராசு எங்கே இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க. அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ஆன்சரை மாற்றிக்கலாம், இல்லை சரி பண்ணிக்கலாம், இல்லை உங்கள் ஆர்குமெண்ட்டை இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவன் சொல்கிற ஆர்குமெண்ட்டுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆர்குமெண்ட் ஒன்று யோசிச்சு வச்சுருப்பீங்க. அப்போ அதை வச்சு உங்கள் ஆன்சர் இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி பண்ணுங்கள். எத்திக்ஸ் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும், அகேன் ஐ எம் சேயிங் இன் எத்திக்ஸ் பேப்பர் ஆல்சோ, டோன்ட் ட்ரை டு கிவ் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் எவ்ரி கொஸ்டின். ட்ரை டு கம்ப்ளீட் த கொஸ்டின் பேப்பர். Okay? And again, another one important point which I would conclude, because this is a very short time to completely convey everything, because I want to take questions from you so that I can answer better. One important thing which we should always remember is that in GS at least, you should see the word critically analyze, evaluate, comment, compare. There will be various words which will be accompanying a question that actually seals the question. If you know that word and if you understand that word, you can really answer that question. உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு இந்த ஜிஎஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கமெண்ட், எவால்வேட்டு, கம்பேர், கான்ட்ராஸ்ட்டு, ஓகே, இந்த மாதிரி வேரியஸ் எவால்வேட், இந்த மாதிரி வேரியஸ் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். எவால்வேட்டுங்கிறது பரிசோதனை பண்ணுறது, ஒரு எக்ஸாம்ஸ் இது பண்ணுற மாதிரி. அப்போ மொத்தமாக ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். கம்பேர் என்னும்போது ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்குறது. சில இதை கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸே கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், there was a particular question, there would be times where they would actually ask you to compare. For example, I said no, Gandhi and Bose. Like that, there was a particular question in which why the female sex ratio is higher in tribals while not in scheduled caste. That was a question asked in UPSC. So you should actually write the first answer about SCs, then you go for STs. You shouldn't write an answer in such a way that you only focus on your, only about SCs. You write an entire answer, let's say for more than 3/4 of the answer about SCs, and last one where you write about STs, you are giving a very poor answer. What is expected out of you is that you should give a comparison between the both. You should always travel back and forth. You should go for SCs, then you should come for STs. Again. That's a balanced answer, because that is how most of the guys would be writing. In GS, there is a basic rule. The rule is this: you shouldn't sound so stupid. In GS, you should try to go with the tide at the maximum instance possible. But in optional, you can try all your innovativeness, all those stuff. ஜிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கொஸ்டின் வந்து உங்களை கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா, அதை கம்பேர் பண்ணி எழுதணும். இப்போ SC/STs பற்றி ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா, உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க. SC/STs பற்றி ஒரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்க யூபிஎஸ்சியில், இந்த பெண் பாலின விகிதம் இருக்குல்ல, ஒரு பெண் குழந்தை ஆண்களுக்கு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது, எஸ்டிஸ் வந்து எஸ்சிஸை விட பின்தங்கியவங்க. ஆனால் பழங்குடியினர்கள் வந்து பெண்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது. இது ஏன்னு கேட்குறான். உங்களுக்கு எஸ்சிஸ் பற்றி தான் தெரியும்னு வச்சுப்போம், இவங்க வந்து தலித்துகள் பற்றி. அவங்கள பற்றி நீங்கள் படன்னு ஒரு 3/4 பக்கம் எழுதிடுறீங்க, 1/4 பக்கம் தான் இவங்களை பற்றி எழுதுறீங்க. அப்போ உங்கள் ஆன்சர் வந்து ஒரு சமநிலை இல்லாத ஒரு ஆன்சர் ஆகிடுது, ஒரு பேலன்ஸ்டாக இருக்க மாட்டேங்குது. அப்போ உங்களுக்கு மார்க் குறையும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ரெண்டையும் கலந்து தான் எழுதணும். ஏன்னா எல்லாரும் எழுதுகிற மாதிரி எழுதணும். நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் உங்கள் புத்தாலத்தனத்தை காட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் மார்க்கை குறைச்சிக்கூடாது. ஜிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் மற்றவங்க எப்படி எழுதுவாங்களோ அதே மாதிரி எழுத பார்க்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய ஆப்ஷனெல்லாம் உங்கள் திறமை, உங்களுடைய புதுசு புத்தாக்கம், உங்களுடைய புதுசாக ஏதோ வித்தியாசமாக பண்ண போகிறோம், அதெல்லாம் நீங்கள் அங்கே பண்ணி பார்க்கலாம். And most important rule, the final rule which I would say is that in mains, it's especially for people who are writing bilingual. That is, you would be writing all papers in Tamil, let's say. You would be writing. What I would advise you, write and practice like anything. Because you write and practice, and you have a time schedule, you repeatedly practice and you prepare answers, then you are done almost off. The most important rule, the golden rule which you should always remember in UPSC mains is that, I would say even for TNPSC people. TNPSC is a lot of data, lot of facts and all those things. You keep on writing, you practice and go and deliver at least 70% of that, you are done.
Even for essay 1.5 hour, you prepare and write. GS, and another important thing is that don't be space hungry. When you look at the answer, they will be giving 2.5 pages for you. Don't try to complete 2.5 pages. 1.5 page, enough. 1/4, enough. Don't try to completely cover, because you cover 2.5 pages, then it accounts to 20 questions, 25 questions. 25 to 2.5, how much it goes? Nearly 60. 62.5. How come you can write 62.5 answers? I said you don't know some answer you are writing. That is something. Here, they are actually deceiving you. They are actually tempting you to write more. Then your answer will become shallow. Even in optional, there is another trick which I would advise. When you are taking an optional, remember this, when you are opening the question paper, completely look at the question paper. Because there have been experiences of various friends of mine in geography, Tamil literature, all these. In geography, for a 10-mark question, they gave only 1 page. But in Tamil literature, they gave 2 pages. But when I had 2 pages and 10 marks question, then I thought, okay, for 20-mark question, you are supposed to be 3 pages. Okay, and opened. I found only 2 pages was there. I was in the half of my answer. I was in the middle of my answer. Then I found there is no page there. Then another question came. They keep on changing the space of the answer also. So when you're going to write a particular section, 3 questions, ensure that you look at the complete space which is given to you. And then write your answer. Because you are given 2 pages, then within that limit you should write a best answer. உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பேப்பர் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஜிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் 2 பக்கம் 2.5 பக்கம் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த 2.5 பக்கத்தையும் முடிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணாதீங்க. என்ன பண்ணுங்கன்னா 1.25 பக்கம் உங்கள் ஆன்சர் அவ்வளோதான் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் முடிச்சிங்க, சந்தோஷம். 2 பக்கம் 2.5 பக்கம் எழுத வைக்கிறாங்கன்னா ஒரு 50 பக்கம் நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா 50 கொஸ்டின் 20 கொஸ்டின் எழுதுறீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 50 பக்கத்துக்கு மேலே எழுதுறீங்க. 25 கொஸ்டின் 62 பக்கம் போகுது. அவ்வளோ நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னா உங்கள் பேப்பரை முடிக்க மாட்டீங்க. நான் முன்ன என்ன சொன்னேன், ஆன்சர் தெரியாட்டி நீங்கள் முடிக்க மாட்டீங்கன்னு சொன்னேன். 6 கொஸ்டின், நான் 14 கொஸ்டின் நல்லா எழுதி அப்படி ஒரு பக்கம் ஒரு குரூப் இருக்குது. இன்னொரு குரூப்பு எல்லாத்தையும் எழுதி இன்னொன்று எழுத போய் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு ஓரளவுக்கு தான் தெரியும், அதுக்கு மேலே நம்ம எழுத நம்ம எவ்வளோ முட்டாள்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அவனுக்கு நாமளாம் காட்டி கொடுத்துக்கூடாது. தெரிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளாக தெரியாத சில கொஸ்டின் எல்லாருக்குமே தெரியாது, அந்த கொஸ்டின் எழுதலாம். பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் நல்ல ஆன்சர் தான் பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் தோணுதுன்னா அதோட முடிச்சுக்குங்க, அதுக்கு மேலே எழுதாதீங்க. இது எப்போ வரும்னா திருப்பி எழுதி பார்க்கும்போது தான் வரும். நல்லா எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வரும். அதே மாதிரி ஆப்ஷனலை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஸ்பேஸ் மாற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜியாகிரஃபி ஆப்ஷனலுக்கு போன வருஷம் முன்னாடி வருஷம் 10 மார்க் கொஸ்டின் ஒரு பக்கம் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. 10 மார்க் வாங்கணும், ஒரு பக்கம் தான், மேக்ஸிமம் 20 தான் எழுத முடியும். இப்போ ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஆன்சர். தமிழ் லிட்டரேச்சர் 2 பக்கம் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் உடனே தமிழ் லிட்டரேச்சர் 2 பக்கம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வேறு ஆன்சர் எழுத போகும்போது தான் பார்க்குறேன் அங்கே வந்து 2.5 பக்கம் கூட இல்லை, 2 பக்கம் தான் இருக்குது 20 மார்க் கொஸ்டினுக்கு. திருப்பி பார்த்தா ஒரு பக்கத்தை காடும், அடுத்த கொஸ்டின் வந்துருச்சு. நாங்கள் மண்டமண்டியாக எழுதுறோம், இடமே இல்லை. எல்லாத்தையும் நீங்கள் மொத்தமாக பார்க்க முடியாது. யூ கான்ட் ரிமெம்பர் த என்டையர் செக்ஷன்ஸ். வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் தட் அட்லீஸ்ட் ஒன் செக்ஷன் see it together. You are going to write 3 questions and look what is the space given to those questions. Then try to attempt them. This is the basic tricks which you can follow. So I try to cover almost as much as possible, but as again I say, it always seems incomplete. There is one IAS officer who used to say me that in UPSC there is one rule. If there is no such thing as exams are happening in UPSC, you would never complete the UPSC syllabus and go and write an exam. You remember this? நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் ஃப்ரெண்ட் சொல்லுவார், நீங்கள் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன ரூல்னா, உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி மட்டும் எக்ஸாம் வைக்கல, நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் வாழ்நாள் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு இருப்பீங்க அப்படிம்பார். ஸோ யூ காண்ட் ஆல்வேஸ் கம்ப்ளீட் த என்டையர் கொஸ்டின் பேப்பர் and you can, syllabus and go and write. At one point you would be thrown into the war field and have a soldier mentality. If we are like a house husband or let's say a boyfriend or girlfriend, something we will be expecting something. இப்படி நடக்கணும், இப்படி தான் இருக்கணும், we would have an expectation. ஒரு வீரன் வந்து என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லன்னு போவான். அடுத்து துப்பாக்கி வருமா, ஓகே, கன் வருமா, இல்லை அடுத்து ஒரு ஸ்மூத்தான பேசேஜ் இருக்குமா, ஒரு ரிவர் வருமா, எதுவுமே தெரியாது ஒரு சோல்ஜருக்கு. எது வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு போவான். That basic mentality you should always have in UPSC. If you have that soldier-like mentality, you can actually get through mains, even in prelims. And the other thing is that you remember this rule, which would be very helpful. In UPSC, it's not about knowledge, it's not about your intelligence, it's not about showing off. It is about hard work, it's about endurance. It's about repeated practice. Practice like a devil, you become perfectionist. Like, you remember this. I'm having this water bottle. It is how many ml? 500 ml, right? And I hold this, okay? I'm a medium weight boy and I hold this for 2 minutes, let's say.
After 10 minutes, it would seem heavy for me. 1 hour, I can't hold like this. It goes like this. One day I hold, I can't lift my hand. The same problem applies to you. You don't know some topic or you feel very bad at some topic, don't keep on feeling that I don't know this, I can't prepare this. You go for the next topic and prepare. Even in UPSC exams, you sit and you find some questions which are so annoying, it really takes all your energy, it exhausts you. Just keep it aside and focus on the next question, then come back. Even in essay, I say this. Even with UPSC problems and family problems, other issues you have, you would be having various economic problems, you would be having, let's say, a work-life balance where other friends of you would be getting married and your parents would be putting pressure on you to get at least into a bank clerk job or something like that and then work. Then remember this, you are aiming for something else. So don't take this to your head. Keep it aside and work hard and strive hard. And there is one quote in a movie called Ratatouille. It's a rat becoming a chef. You would have seen that movie maybe. That quote I would always remind to all UPSC aspirants. This quote is this. Not anyone can be a cook. Not everyone can be a cook. Anyone can be a civil servant, but not everyone. You guys have opted to be in this field. So you would be one who would be making it. So don't worry about your situation. Don't worry about other friends. Don't compare with anyone. It's your exam. It's your game. You play it to your perfection. And you would achieve this. All the very best. We can now have the question answer session. நான் கடைசியில் சொன்னது தமிழில் சொல்ல மாட்டேன். அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு நம்ம பசங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன். அப்படி அப்படியே அதே எமோஷனோட சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல. பட் ஸ்டில் நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது. அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ஒரு சின்ன லெசன் தான். என்னென்னா, எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் ரொம்ப நேரம் அப்படியே தமிழில் அப்படியே சொல்ல முடியாது, பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன். ஒரு சின்ன கல் எடுத்துக்கிட்டு இப்போ கண்ணுக்கிட்ட வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ரொம்ப பெருசாக தெரியும். தள்ளி வைக்க பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக தெரியும். ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது, இந்த வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து நான் கையில் வச்சுக்கிறேன். இதை வந்து என்னால் 500 ml நான் கொஞ்சம் மீடியம் வெயிட்டாக இருக்கேன், என்னால் ஒரு 2 நிமிஷம் இப்படி ஹோல்ட் பண்ண முடியும். 10 நிமிஷம் கை வலிக்கும், 1 மணி நேரம் கை கீழே போயிடும். 1 டே ஹோல்ட் பண்ணால் கையை அடுத்த நாள் தூக்க முடியாது. ஆச்சுங்களா? அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. எல்லாருக்குமே இந்த வயசில் நமக்கு எக்கச்சக்க ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. அது பர்சனல் லைஃபாக இருக்கலாம், ப்ரொஃபஷனல் லைஃபாக இருக்கலாம். எப்படி வேலைக்கு, எந்த வேலைக்கு போக போகிறோம், நாளைக்கு நமக்கு வேலை கிடைக்குமா, இதில் வந்து இத்தனை நாள் உட்காந்துட்டோமே, எவனோ கிளியர் பண்ணுறான், நாம் கிளியர் பண்ணாமல் போகிறோமே, வீட்டில் வந்து எப்படா கல்யாணம் பண்ணுறது, ஒரு கிளர்க் வேலைக்காவது பொண்ணுனா இன்னும் கஷ்டம். எல்லா பொண்ணும் வந்து உன் பொண்ணெலாம் குழந்தைய பெற்றுட்டாங்க, நீ என்னமா இன்னும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க, அவங்கள நம்ம புரிய வைக்க முடியாது. அப்போ அந்த மொமெண்ட்லாம் என்னென்ன வச்சுக்கணும்னா, அதெல்லாம் மட்டும் உங்களை அழுத்துற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீமை பர்சீவ் பண்ணுறீங்க, பெரிய கனவை துரத்துறீங்க, நாளைக்கு அச்சீவ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் என்டையர் ஊருக்கே ரோல் மாடல் ஆவீங்க. அதுவும் பொண்ணுங்க எஸ்பெஷலி. நான் வந்து இந்த திருச்சியில் ஒரு பொண்ணை இன்டர்வியூ பண்ணேன். அவங்க 2 பேரும் வந்து ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச். அந்த 2 பொண்ணுங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பசங்க சொல்ல லுக்ஸில் தேர் நாட் லுக்கிங் குட், ரொம்ப அழகான பொண்ணுங்களாம் கிடையாது பார்க்க. அந்த பொண்ணுங்க 2 பேரும் பேராலிம்பிக்ஸில் இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த 2 பொண்ணுங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரசென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஊருக்கு திரும்பி வராங்க. அந்த ஊரில் எந்த அழகான பொண்ணுங்க பசங்க போஸ்ட் அடிச்சது கிடையாது. இந்த 2 பொண்ணுங்களுக்கு தான் போஸ்ட் அடிக்கிறான். நான் சொல்கிறது, நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் அச்சீவ் பண்ணும்போது, இந்த கஷ்டம் வழியெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணி ஒரு IAS IRS ஆகும்போது, ஒரு பையன் அச்சீவ் பண்ணும்போது இன்னொரு அச்சீவ்மெண்ட்டாக போயிடுது. ஒரு பொண்ணு அச்சீவ் பண்ணும்போது அங்கே இருக்கிற எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் அது அந்த இன்ஸ்பிரேஷன், அந்த ஊருக்கு ரோல் மாடல் ஆகுது. அப்போ இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனை, இது எல்லாமே பிரச்சனை தான். சின்ன சின்ன பிரச்சனை எல்லாம் பிரச்சனை தான். சின்ன ஸ்மால் சைஸ், எக்ஸ்ட்ரா சைஸ், சுஜாதா சொல்கிற மாதிரி தப்புல என்ன பெரிய தப்பு, சின்ன தப்பு, எல்லாமே தப்பு தான். ப்ராப்ளம் எல்லாமே ப்ராப்ளம் தான். தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு எக்ஸாமில் முடிஞ்ச வரைக்கும் பெஸ்ட்டாக கொடுங்க, நல்லா பண்ணுங்கள், நடக்கிறது நடக்கட்டும். யாரையும் போட்டியாக நினைக்காதீங்க. அவங்க எழுதுகிற ஆன்சரை யாரோ கரெக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க, நீங்கள் எழுதுகிற ஆன்சரை கரெக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க. உங்கள் ஆன்சர் வேறு மெத்தட், அவங்களுக்கு வேறு மெத்தடு. முடிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லி தந்துக்குங்க. நீங்கள் நிறைய ஓப்பனாக போகும்போது நிறைய கற்றுப்பீங்க. ஐயோ அவன் சொல்லி தான் முந்திருவானு நினைக்காதீங்க. சில பேர் என்னுடைய ஒரு டாக் உங்களுக்கு தெரியும். நிறைய பேர் நம்ம பண்ணுற தப்புன்னு தெரியுமா? யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறாமப்படுவோம். என்னன்னா, நம்ம ஃப்ரெண்டு நம்ம முன்னாடி சர்வீஸ் வாங்கிடுவோம், இல்லை வாங்கிடுவானு நாமளே நினச்சி அவனையும் வாங்கிடாமல் பண்ணிடுவோம். இது ஏன் நடக்குதுன்னா, எப்படியும் இவன் சிவில் சர்வீஸ் IAS IRS இவன் ஆகிட்டானா என்ன பண்ணுறது, நான் வாங்காமல். நான் என்ன கேட்குறேன், மொத்தம் ஒரு அரௌண்ட் ஒரு 10 லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க, ஒரு 7 லட்சம் பேர் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க ப்ரிலிம்ஸு, 15,000 பேர் மெயின்ஸு. அந்த 15,000 பேரில் 2,700 சொச்சம் பேர் இன்டர்வியூ, அந்த 2,700 சொச்சம் பேரில் 1000 பேர் சர்வீஸில், அந்த 1000 பேரில் ஒரு 180 பேர் IAS, இன்னும் ஒரு 180 பேர் 120 பேர் IPS. அதில் நீயும் உன் ஃப்ரெண்டு இருக்கா, நீ சந்தோஷம் தானே படணும். அதையே பொறாமையாக பார்க்குறீங்க. 2 பேரும் நாட்டுக்கு ஏதோ பண்ணணும்னு நினைங்களேன். அதே மாதிரி உன் மார்க்கும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கிடையாது. இப்போ ஹரி சரவணன் 2 பேர் இருக்காங்கன்னா, ஹரி வாங்குற மார்க்கு சரவணன் வாங்குற மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ப்ரொபோஷனாக இருக்குன்னு சொன்னால் யாருமே எக்ஸாம் எழுத மாட்டோம்.
உன் பேப்பர் யாரை கரெக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க, இவன் பேப்பர் யாரை கரெக்ஷன் பண்ண போகிறாங்க. இங்கே மொதல் விஷயம் வந்து ரஹ்மான் சொல்லுவார், ஈகோ இருக்கக்கூடாது அப்படிம்பார். எட்ஜிங் காட் அவுட். ஈகோ இருந்தால் உங்ககிட்ட கடவுள் வெளியே போயிடுவார் அப்படிம்பார். ஈகோ படாமல் கேட்டு கற்றுக்குங்க. சின்ன பையன், புதுசாக வந்திருக்க பையனுக்கு ஏதோ ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கு, யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு ஏதோ தெரிஞ்சிருக்குன்னா மனசு விட்டு ஓப்பனாக போய் கேட்டு கற்றுக்குங்க. கற்றுக்கிட்டு அதை இம்ப்ளை பண்ணுங்கள். நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். இங்கே வந்து திறமை, இங்கே புத்திசாலித்தனம், அப்படி இங்கே ரொம்ப அறிவாளிங்களாம் இங்கே ஜெயிக்கிறது கிடையாது. யார் தொடர்ந்து கஷ்டப்படுறாங்களோ, யார் தொடர்ந்து போராடுறாங்களோ, யார் நின்று ஆடுவோண்டா, டிராவிட் மாதிரி எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எவன் தாங்குறானோ அவன் தான் ஜெயிப்பான். அந்த ரெட்டட்டுவல்னு ஒரு படம் இருக்குது. அந்த படத்தில் ஒரு எலி வந்து சமையல்காரர் ஆகணும், செஃப் ஆகணும்னு ஆசைப்படும் ஒரு ஷோவை பார்த்துட்டு. அந்த படத்தில் அந்த எலி வந்து ஒரு கோட் இருக்கும், எல்லோராலும் சமையல்காரராக முடியாது, ஆனால் யார் வேண்டுமானாலும் சமையல் கலைஞர் ஆகலாம். எல்லோராலும் சமையல் கலைஞர் ஆக முடியாது, ஆனால் யார் வேண்டுமானாலும் ஆகலாம். ஏன்னா எல்லாருமே ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறது கிடையாது, மிகச்சிலர் தான் ஆசைப்படுகிறார்கள். அந்த மிகச்சிலரில் நீங்கள் ஒருவர். அப்படி இருக்கிற பொழுது நீங்கள் அனைவரும் அந்த இடத்தை அடைவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். Please. Sir, actually, when we are writing, like you talk about Stalin and what Hitler has done at that time. Yeah. So Stalin has a program. If he's not done that, Hitler has already attacked him and he is scared because of that. So that is the reason he supported US. So when we are writing, we can be able to give these points with the correct statement. So it is actually a strong statement, as you said, you don't have to write. So we can be able to proceed for that. And the thing is that he is asking whether when you have a strong opinion, how would I put forth? When you have any history questions, what I would advise you is that you see what is the opinion which most of the generalists agree. At least in these questions of history, you see textbooks and look what they agree. Let's say I may have a strong opinion about Gandhi saying that he betrayed Bose. I may have a strong opinion. Let's say I may have, I'm not having, I may have. And then what happens is that there is a question in which they ask me to compare Gandhi with Bose. And here will be a person who will be correcting your paper, who idolizes Gandhi like anything and who worships Gandhi every day in his home. And what if he looks at that answer? What I'm trying to tell is that I'm not saying you shouldn't express your opinion. What I'm saying is that what if that expressing your opinion costs you a lot of marks? And what if that opinion is so extreme for others? That's what I said, you discuss with your friends. And also there is another way of, that's what a knack of a language comes. When you have proper words, when you have simple words to convey strong emotion, that's quite beautiful. Rather than using he betrayed, or he offended, or he attacked. That's what you should look at textbooks. In textbook you look, they won't use these offending words, but they would convey what they want to do. And what I'm saying is that you need not write I'm not at all saying that you need not express your opinion. You can express your opinion. But ensure that if somebody who is coming from the alternative stream of thought is going to correct that paper, if you are going against the general perception, then ensure that you write in simple language, is not that much offending, which only speaks about points, which doesn't actually go for, let's say, hitting under the belt, below the belt attack. What is below the belt attack is you going for personal. Because you are expected to be objective. When you are a civil servant, you are expected to be objective. You shouldn't be ridden by emotions. So that's what I'm advising you. I'm not saying that you can have your strong opinions that it was, Hitler was very well in his limits to attack Stalin. It's fine to have that opinion. But the thing is that how you put that? He said that you should give some various points, 2 or 3 points, then you should drive your point home. It should be, let's say, persuading the other person. அவர் என்ன கேட்குறாங்க, எனக்கு ஹிட்லரை பற்றி இதில் இவர் தான் தப்பு பண்ணார், ஹிட்லரோ ஸ்டாலின் யாரோ தப்பு பண்ணார்னு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது, அதை நான் ஸ்ட்ராங்காக எழுதாமல் எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. நான் என்ன சொல்கிறேன், உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒப்பீனியன் இருக்கலாம், ஆனால் அது எழுதும்போது ஸ்ட்ராங்கான வேர்ட்ஸ் போட்டு எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அதை எப்படி நீங்கள் கருத்தியல் ரீதியாக பாயிண்ட்ஸ் ரீதியாக எதிர்கொள்கிறீங்க, அதை எப்படி அவங்களுக்கு எளிமையாக புரிய வைக்க முயற்சி பண்ணுறங்கிறது தான் முக்கியம். ஏன்னா கரெக்ஷன் பண்ணுறவர் வந்து நீங்கள் அதுவும் ஒரு பொது புத்திக்கு எதிராக போகிறீங்க. பொதுவாக எல்லாரும் நான் நம்புறாங்க, அதுக்கு எதிராக நீங்கள் ஒன்று பேசுகிறீங்கன்னா அப்போ பேசும்போது உங்ககிட்ட பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும், அது வேலிடாக பேசணும். அது அப்படி பேசும்போது நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச் இருக்குன்னு பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ண நினைக்க மாட்டாங்க. இன் எ ஜென்டில் வே யூ கேன் ஷேக் த வேர்ல்டுன்னு காந்தி சொல்லுவார். நீங்கள் பொறுமையாகவே உலகத்தை அசைக்க முடியும். உங்கள் யூபிஎஸ்சியில் இருக்க பசங்களாம் வந்து நீங்கள் நிறைய காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருக்க நியாயம், எமோஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு யோசித்து டிசிஷன் எடுக்கிற ஒரு ஆளாக இருக்க போகிறீங்க. அப்படி இருக்கிறப்ப நீங்கள் போய்ட்டு உங்கள் ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக எழுதுறீங்கன்னா ஆன்சர்ஸு, அது என்ன ஆகுனா உங்கள் ஆன்சர் உங்கள் மார்க்ஸை குறைக்கவும் சான்ஸ் இருக்குது. உணர்ச்சியே இல்லாமல் எழுதுங்க நான் சொல்லலை, ரொம்ப உணர்ச்சி மயமாயிராதீங்க சொல்கிறேன். there is a difference between getting emotional and over emotional. That's what I'm trying to say. That comes when you repeatedly write your answers, when you correct with your friends, and when you compare and correct. It doesn't come in a single. That's what I'm saying. Everyone has their own set of limitations and advantages.
When you keep on writing, then you get a format and structure, then you can go ahead. உங்கள் ஆன்சர் எழுதும் போதே முதல்லயே நீங்கள் எல்லாரும் பர்ஃபெக்டாக எழுதிட மாட்டோம். நீங்கள் திரும்ப எழுதி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட காமிக்கும் போது, உங்கள் வாத்தியார்கிட்ட காமிக்கும் போது, உங்கள் ஆன்சர்ஸை கம்பேர் பண்ணிக்கும் போது, கரெக்ஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எங்கே நிற்கிறீங்க, என்ன பண்ணுறீங்கன்னு. அப்போ யூ கேன் பெட்டர் பண்ண முடியும். There is one particular instance which I can say. There is one particular IAS officer in Tamil Nadu now. Actually, he was a Tamil literature optional. When he came to a particular staff and got his Tamil, he had a test on Silappatikaram. Silappatikaram is we call is Muttamil Kappiyam because it does music, dance and text, everything. It's combined together. And he wrote a drama about Silappatikaram. When a question was asked to him, he wrote a drama on Silappatikaram and gave the answer to the staff. And staff told that this is not the way you should write an answer. This is not how others write. And this may not fetch you mark. What is asked is something else. And he corrected his paper and he became a topper from Tamil Nadu that year. Okay, and he became an IAS officer. What I'm trying to say is that your answer may be astounding for me, but the person who is going to correct your paper has corrected some other paper which is entirely different from that. Even then you can take a risk. That's what I'm saying. Even I tell about story writing. No, it is not advised that to write a story. But you feel that I'm good in telling a story, then go for it. At your cost, at your risk. Yeah, please. Sir, actually in writing I've done some experiments, sir. Okay. Over here, in canteen I took one paper. Okay. If you push the door, please don't push the board too hardly. It will apply the much more amount of Newton of force. Okay. And the Newton force over there. So if you apply it, I will fall. So Okay. what is happening now? Every people passing, so nearly 200 people used to see that. Okay. And after that effect had happened, people have started pulling it slowly. And even in the over gates, so I did Okay. something, I hurted the ego. There I challenged the will and hurted the ego. So at that time also they concentrated on the words. So while I'm writing like this kind of thing in the examination also I have written. So people are getting more affected with that. So like in the UPSC, there is a term, they go to the more technicality and the thoughts the word. So it will be bad effect or good effect. I can't really say about that because I am not the person who is correcting the paper. That's what I would say because it's very hard to diagnose a particular problem suddenly sitting here. What I would say is that you take your paper and maybe you can get my mail ID and send my papers. I would consult with my seniors and friends. Then they can say whether you have a problem or it's fine to go with it. Hopefully you get it because I can't suddenly you say something and I can't comprehend the entire problem standing here. It's not the right time to do, right? But I think that it's better to correct your papers and you can just mold your answers and you need not change your style completely. Don't try to do that because when you try to completely change your style, you are losing your flow, you are losing your energy, you are losing your style. Don't do that. Just mitigate it. In disaster management, you have this word, right? Mitigate the effects. Don't try to completely change and do something which is completely opposite to your idea. Then the answer would be showing that this guy is not interested in writing this answer. Okay, you don't change your style completely. Just try to mitigate a bit if they feel it's quite offending. நான் சொல்கிறது புரியுதில்ல உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குன்னா அந்த ஸ்டைலை முழுக்க நீங்கள் மாற்றிங்க நான் என்றைக்குமே சொல்ல மாட்டேன். சிலதை இப்படிலாம் பண்ணாதீங்கப்பா ரொம்ப மோசமாக இருக்குன்னு சிலதை சொல்லுவாங்க. அதை மட்டும் மாற்றிக்கங்க. உங்கள் ஸ்டைலை நீங்கள் முழுசாக மாற்றிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் எழுதுகிற ஸ்டைலு உங்கள் ஃப்ளோ உங்களுக்கு உங்கள் இயல்பு தன்மைன்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம காலால் தான் நடக்க முடியும், கையால் நடக்க நடக்க முடியும். எல்லாரும் இப்படி ஷூ போட்டு நடக்கிறாங்க, நீ வெறுங்கால நடக்காதுன்னு சொல்கிறப்போ ஓகேன்னு ஏற்றுக்கலாம். அவ்வளோதான் விஷயம். உங்களுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கங்க. திருப்பி இப்படி அதுதான் திருப்பி சொன்னேன். வாட் ஐம் அகேன் டெல்லிங் யூ இஸ் தட் there is no such thing. I know people who wrote very extreme answers and got good marks in UPSC mains also. We can't really say. There have been people who went to an UPSC interview and you know what? There was one particular person who went to an UPSC interview. No, it's not something which happened 20 years ago. There is a particular Punjab man who went for interview with slippers, bathroom slippers. And he got IAS. Because he never had a job and he never had money to buy shoes. And he carried himself to the interview and got good marks. So that's what UPSC is unpredictable. But my concern is this only. If you are already attempted like this and you got very poor marks then you should introspect. Already you went for UPSC 2 times, let's say. You wrote mains and then you got less marks in particular paper and particular essay. Then you should really do a revisit. What I am doing wrong? That's what I'm saying. But again I'm saying you don't know what is going to happen to you. So it's highly unpredictable. So it's up to you. Ultimately believe in your intuition. You hear from many people, ultimately you believe in intuition. நிறைய பேர் என்ன வேணா சொல்லலாம், இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு அப்படி இப்படிலாம் மாற்றி சொல்லுவாங்க. எல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்லுவேன், உங்கள் மனசில் ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும், அந்த வாய்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா நாளைக்கு ஒரு தப்பு நடந்த நாளைக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா கூட நான் எடுத்த முடியும்னு உங்களுக்கு ஒரு உரிமை இருக்கும் அது மேலே.
நம்ம லைஃப்பில் நம்ம நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு தெரியுமா? யூபிஎஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் அவன் சொன்னான் இந்த ஆப்ஷன் எடுத்தேன், இவன் சொன்னான் இதை எடுத்தேன், இவன் சொன்னான் இப்படி எழுதுனா அப்படின்னு திரும்பி இதை பேசியே என்றைக்குமே நம்ம தோல்விக்கு நம்மளை பொறுப்பாக்க மாட்டோம். நம்ம காலேஜில் ஒரு கெட்ட பழக்கம் உண்டு நமக்கெல்லாம். ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம் வந்து நடக்குதுன்னா ரிசல்ட் வரும்போது நமக்கு டாப் கிரேட் எஸ் கிரேட் போட்டிருந்தாங்க, நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நான் எஸ் கிரேட் வாங்கிட்டேன்னு சொல்லுவோம். அரியர் விழுந்தா என்ன சொல்லுவோம்? வாத்தியார் அரியர் கொடுத்துட்டா இருப்போம். யூபிஎஸ்லேயும் அதே தான். யூ ட்ரை டு ஓன் யுவர் சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ். If you start doing that, then actually you are in better control of your ship. You became the captain of your ship. That's what I'm trying to say. Ultimately, you just introspect and talk to people, and you can send your answers to me, and I would send to my friends, and they can look and they can give comments, some comments. Then we can decide upon that. Okay, next, please. Yeah. தமிழ் வழியில் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் முதன்மை தேர்வு எழுதுறவங்களுக்கு ஸ்டாட்டிக் சப்ஜெக்ட்ஸ் கூட புக்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது சார். ஆனால் இப்போ நமக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு அப்புறம் அந்த வேர்ட் டிரான்ஸ்லேஷன்லாம் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் பார்ட்டாக இருக்குது. அது எப்படி? ஆக்சுவலி நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன். தமிழ் இந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிக் பார்ட் இந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் சேலஞ்சிங்காக இருக்குங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன். இது நான் உண்மையாக நடந்தது. போன வருஷம் என் கூட ஐஆர்எஸ்ல இருக்கிற அண்ணன் கதை. இது ஒரு ரொம்ப கொடுமையான கதை. ஆக்சுவலி இந்த மனுஷன் ஒரு டாக்டராக இருந்து பீடியாட்ரிக்ஸ் வேலை பார்த்துட்டு அப்புறம் சரி 2 குழந்தைலாம் இருக்கு அவருக்கு. அதுக்கப்புறம் யூபிஎஸ்சி அட்டன் பண்ணார். இவர் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, இப்போ யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஹால் டிக்கெட் வந்து 10 நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஹால் டிக்கெட் வரும். அந்த 10 நாள் முன்னாடி ஹால் டிக்கெட் வரும்போது அதில் தான் பார்க்குறாரு இவர் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாம் வந்து தமிழ் கொடுத்துருக்காரு. எக்ஸாம் 10 நாள் முன்னாடி மெயின்ஸ் எழுத போகிறாரு. 10 நாள் முன்னாடி மீடியம் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இன் யூஸ் யுவர் கோயிங் டு எக்ஸாம்ஸ் தமிழ்னு கொடுத்துருக்காரு அப்ளை பண்ணும்போது. எக்ஸாம் 10 நாளில் இருக்குது. இப்போலாம் போய் மாற்ற முடியாது. He goes and writes the எக்ஸாம் எழுதிட்டு எங்கெல்லாம் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் வருதாங்க எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷில் தமிழில் டிரான்ஸ்லிட்ரேட் மட்டும் பண்ணுறேன். டிரான்ஸ்லிட்ரேட்னா அம்மானா ஏஎம்எம்ஏ. இப்போ அம்மா ஏஎம் இருக்காங்க, அம்மான்னு தமிழ் எழுதுறது. இப்போ சினோவியல் ஃப்ளூயிட்னா சினோவியல் திரவம். எதுக்கெல்லாம் தெரியுது? இந்த மாதிரி பண்ணி அவர் எழுதி he got இன்டர்வியூவில் மார்க் கம்மி. ஈவன் then he got IRS கஸ்டம்ஸ். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, கரெக்ஷன் பண்ணுற வாத்தியார் இருக்காங்கன்னா அவங்க உங்ககிட்ட அப்படியே ஒரு செந்தமிழ் புலவர் திறமையெல்லாம் எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. படிக்கிற மாதிரி எழுதுறியா, புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறியா, வார்த்தை தெரியாட்டி மேனேஜ் பண்ணுறியா? சிம்பிள். நான் சொல்கிறது உங்களை வந்து நீங்கள் திருப்பி நான் திருப்பி எல்லாரும் சொல்கிற விஷயம் இன்கிபிஷன் முதல்ல தூக்கி வெளியே கடாசுங்க. உங்ககிட்ட ஸ்டாட்டிக் இருக்குது. இது வந்து இப்போ எல்லாத்துக்கும் வார்த்தை தேடாதீங்க, வர வார்த்தையை போடுங்க. இப்போ மிஸ் யூக்கு என்ன தமிழில் வார்த்தை சொல்லுவீங்க நீங்கள்? மிஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறத பிரிவு உழல்கிறேன் அப்படிங்கிறது தான் தமிழ் வார்த்தை. இது சொல்கிறதுலேயே நாக்கு தள்ளிடுது. அவன் மிஸ் யூ என்றான்னு எழுதிட்டு போங்க. நீங்கள் இப்போ காரில் அவன் பயணித்தானே ஆன்சர் எழுதுறீங்க. இந்தியாவில் கார் பயன்பாடு அதிகமாக உள்ளதால் BS 4 கொண்டு வரப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு ஒரு எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த BS 4 எப்படி பாரத் ஸ்டாண்டர்டுங்கிறத பாரத தரம் அப்படின்னு எழுதுவீங்களா தமிழில்? வாத்தியார் பாரத தரம்னா என்னன்னு யோசிப்போம். நான் சொல்கிறது என்னென்னா, நீங்கள் ஆன்சர் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ் ஓரளவுக்கு எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒரு வேர்ட்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது முடிஞ்ச வரைக்கும் நியூஸ் பேப்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் GST வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ். இது சரக்கு சேவை வரை நியூஸ் பேப்பர் திருப்பி வருது எடிட்டோரியல்ஸ் பார்க்கும்போது. அதை நீங்கள் எழுதணும். மற்றதுக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. சில வேர்ட்ஸ் காருக்கு மகிழுந்துன்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். காரில் போனான் படிக்கும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் எஸ்ஏக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்கணும், எஸ்ஏ பண்ண முடியும். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருந்தாலுமே கொடுத்துருக்க டாபிக் அவன் எப்படி கொஸ்டின் பேப்பரில் வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு பாருங்கள், அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். சில வேர்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தமிழ் வேர்டு தெரியலனாலும் தமிழ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டில் இங்கிலீஷ் வேர்டு எழுதி விட்ருங்க. இல்லை நீங்கள் ஒரு மொழிபெயர்ப்பு பண்ணுறீங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பு தப்பாக சரியானு தெரியலனும் போது நீங்கள் மொழிபெயர்ப்பு பண்ணிவிட்டு ப்ராக்கெட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் போட்டு விட்ருங்க. இதுதான் நான் கொடுத்துருக்க மொழிபெயர்ப்பு, வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ. புரியுதில்லை நான் சொல்கிறது? அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு திருப்பி சொல்கிறது வந்து இதை ஒரு பெரிய GS உங்களுக்கு மார்க் போட்டுருவாங்க. GSல வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணுறீங்க, ஓரளவுக்கு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க. 1 லைன் 2 லைன் நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்க தமிழ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. உங்களுக்கு தமிழ் தெரிஞ்சால் ஆஃபீஸர்ஸ் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க, இல்லை அகாடமிக்ஸ் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கும் தெரியும் உங்கள் லிமிடேஷன்ஸ் என்னன்ட்டு. நீங்கள் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறீங்களா உங்களுக்கு மார்க் போட்டுருவாங்க. அந்த அளவுக்கு மோசம் கிடையாது. நான் சொல்கிறது வந்து ஃப்ளோவில் எழுதுங்க. நீங்கள் திருப்பி உங்கள் மொழியை ஒரு தடையாக நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணாதீங்கன்னா உங்கள் ஆன்சரை காலி பண்ணிக்காதீங்க. இயல்பாக எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போங்க. நியூஸ் பேப்பரை பாருங்கள். நியூஸ் பேப்பர் வேர்ட்ஸ் பார்த்து கொஞ்சம் ஒரு 200-300 வேர்ட் போட்டு வச்சுக்கோங்க நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு வேர்ட்ஸ். இந்த வேர்ட்ஸை திருப்பி உங்கள் ரைட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு புரியுது இல்லைங்களா? இப்போ நீட் தேர்வை பற்றி என்ன தமிழில் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க? மருத்துவ பொது தேர்வுன்னு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அது நீட் தேர்வுன்னு எழுதுறது பெட்டர் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா மருத்துவ பொது தேர்வு 3 வார்த்தை, அதோட நீட் தேர்வு பெட்டர். சில வார்த்தை கம்ப்ளீட்டாக தமிழ் வேர்டு வேணும் அப்படின்னும் போது தமிழ் யூஸ் பண்ணலாம். இலக்கியமாக யூஸ் பண்ணலாம், லிட்ரேச்சர் யூஸ் பண்ண முடியாது. செம்மொழியை போய் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் எழுதக்கூடாது, கடுப்பாயிருவான். உங்களுக்கு சில வார்த்தைகளாவது முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணணும். அப்படி நீங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நியூஸ் பேப்பர் பார்த்து ஓரளவுக்கு மாற்றி எழுதும்போது உங்களை அவன் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவான். இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேருக்கு நான் பார்க்குற விஷயம் என்னன்னா, அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் எழுதும்போது அவங்க கண்டென்ட் ப்ராப்பராக டெலிவரி ஆகாமல் போய் மார்க் குறையுது. அது அவங்க தமிழில் எழுதும்போது ஒரு 20 மார்க் வரைக்கும் கூட வாங்குறாங்க GS.
அதனால் நீங்கள் அந்த மனத்தடையை மட்டும் தூக்கி போடுங்க. உங்களுக்கு அந்த வார்த்தையை பார்த்து பயப்படாதீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் எழுதுங்க, முடியாட்டி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள். அப்படி சில டைம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராக்கெட்டில் போட்டு விட்ருங்க. ஃபஸ்ட் டைம் போடுங்க, செகண்ட் டைம் வந்து அவன் புரிஞ்சுப்பான். இதுதான் நம்ம பையன் கொடுக்குற டிரான்ஸ்லேஷன், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்போம். ஓகேங்களா? ரொம்ப போட்டு பயப்படாதீங்க. ஆப்ஷனலுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஆப்ஷனல் வந்து உங்கள் சப்ஜெக்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. அவள் பண்ணும்போது அங்கே வந்து அடிக்கடி நீங்கள் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணணும். சுத்தமாக நீங்கள் இங்கிலீஷ் எழுத ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கடுப்பாவாங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் அதுக்கு என்ன வேர்ட்ஸ் தெரிஞ்சு கொஞ்சமாவது அது கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷனலில் கொஞ்சம் கமாண்ட் இருக்குன்னு தெரியணும். உங்கள் ஆப்ஷனில் பார்க்கும்போது அதில் உங்களுக்கு ஒரு ஹோல்ட் இருக்குது, உங்களுக்கு ஒரு பிடிப்பு இருக்குன்னு தெரியணும். அதுக்காக கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள். அது ஸ்டாட்டிக் தானே, ஸோ யூ ஹேவ் டு பி ஹேவிங். அகெயின் இட்ஸ் அபவுட் யுவர் கண்டென்ட். லாங்குவேஜ் கம்ஸ் செகண்ட். தமிழ் இலக்கியம்னா ஓகே, தமிழ் இலக்கியத்தில் தமிழ் மொழி வளமை நல்லா இருக்கணும். அதுலேயுமே நான் நிறைய பேருக்கு தமிழ் வளமை ஒன்றும் பெருசாலாம் இருக்காது. ஆனால் அவங்க ஆன்சர் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எழுதுவாங்க, வேகமாக எழுதுவாங்க, அவங்க நல்ல மார்க் வரும். அது மட்டுமே ஒரு எலமெண்ட் கிடையாது. கரெக்ஷன் பண்ணும்போது உங்களுடைய மொழி வளமையை மட்டுமே வச்சு அவங்க மதிப்பெண் போடுறது கிடையாது. அப்படி மொழி வளமையை வச்சுட்டு மார்க் போடுறாங்கன்னா இங்கெல்லாம் தமிழ் புலவர்கள் மட்டும் தான். உங்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் சொல்லுவா. யூபிஎஸ்சி தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஏன் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நான் சொல்ல முடியும். பிஏ எம்ஏ ரெண்டுமே தமிழ் முடிச்சுட்டு, பிஏ ஆர்ட்ஸ் டிகிரி ஃபஸ்ட்டு தமிழ் முடிச்சுட்டு பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் வந்து ஐஏஎஸ் வாங்கினார். அதுக்கப்புறம் ஒரு 25 வருஷமாக தமிழ் லிட்ரேச்சரை பிஏவாக படிச்சுட்டு யாருமே ஐஏஎஸ் வாங்கினது கிடையாது. அப்போ ஆர்ட்ஸ் தமிழ் புலமாக இருக்க அவங்க தான் வாங்கணும்னா ஏன் இத்தனை வருஷமாக நடக்கல? யூபிஎஸ்சி அப்படி எவாலுவேட் பண்ணுறது கிடையாது. இங்கே ஜாகிரபியில் நிறைய பேர் நல்ல மார்க் வாங்குறாங்க. இவங்க எல்லாம் ஜாகிரபி டிகிரி படிச்சுங்களா என்ன? ஒன்றும் கிடையாது. இவங்கெல்லாம் ஜாகிரபி பசங்களுக்கு உயிரை அப்படியே நெஞ்சு பிடிச்சிக்கிட்டு ஓடுற மாதிரி பண்ணுறாங்க. இவங்கெல்லாம் எழுதுகிற ஆன்சர் வச்சுக்கிட்டு. அதனால் இட்ஸ் எல்லாமே ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் ப்ராக்டிஸுங்க. அப்படியே கண்ணை முடிக்கிட்டு கடற்கடனை அடித்து முடிச்சு போனால் திடீர்னு போய் சர்வீஸ் வாங்கி நிற்பேன். ஏன் வாங்கினா எதுக்கு வேணும் யாருக்குமே தெரியாது. பட் யூ டோன்ட் தேர். அவ்வளோதான். நம்பிட்டு ஓடணும். நம்ம யூபிஎஸ்சி எல்லாமே நமக்கு சதி பண்ணுறாங்க. என்ன செய்யறா? நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்குற சதி பண்ணுறாங்க. நமக்கு ஒரு சர்வீஸ் வாங்கி தரது சதி பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சிட்டு நம்பிக்கையோடு ஓடுங்க, நல்லது நடக்கும். அவ்வளோதான். வேறு யா ப்ளீஸ். ஓகே 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 கிடையாதுல்ல சார். ஓகே. இப்போ வந்து நான் வேற ஏதாவது ஆப்ஷனில் எடுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன்னா, இப்போ எனக்கு எலக்ட்ரிக்கலே நான் எடுத்து பண்ணுறது நல்லா இருக்குமா, இல்லை வேற ஏதாவது ஆப்ஷனில் எடுத்தால் எனக்கு ஒரு அப்பர் எட்ஜ் இருக்குமா? இது வந்து என்னன்னா, உங்களுக்கு இங்கே ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்கணும். இங்கே பிரச்சனை என்னன்னா, உங்களுக்கு மொத்தமாக யூபிஎஸ் வந்து 1 year ப்ராசஸ். ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங், ஐ கேன் ஆன்சர் இங்கிலீஷ், இட்ஸ் ஃபைன் ஃபார் யூ, ரைட்? ஓகே ஃபைன். I would also tell in Tamil the next part, doesn't matter. The thing is that he is doing his electronics and instrumentation, and now he doesn't have a paper called as instrumentation engineering. So what he is asking is that whether I can opt for electrical engineering or I can go for some other option which should be helpful for me. What I am trying to tell is that there are 2 things we should look for an option, because you can't spend much of your time for optionals with the current pattern, because the current pattern is such a way that you write your prelims in June and you will be having your mains in October. And they are actually planning to put in a Jan to December schedule. Actually, that's the way UPSC is proceeding ahead. Another important thing which I can say from being an IRS customs officer, the number of vacancies for UPSC is going to reduce. For example, my set they had 200 IRS custom seats. The next year it's 1 or 2. And next year it's going to be 43. So you're nearly losing 160 seats here. If you're losing 160 seats, you can put into 2.5. So the vacancies will be reduced by nearly 320 and 80, 400 seats is gone. That is for interview. Those people would be called for interview instead of 2,700. Here itself there is 320 plus 80, 400 seats are gone. So you'd be only 2,300 people would be only called for interview. So the thing is that then what my problem is that I should focus on prelims, I should focus on mains, and I should be always focusing on interview. All this comes as a package in 1 year. Then what I should aim is that some option which should give me immediate results. Some option which I feel comfortable. If I have a particular good staff who has given results, who can really guide me through, or seniors who can guide me, and who can say that what I'm doing is right or wrong, then you can go for that option. If there is some people like that for electrical engineering, then you can go for it. If that is not the case, and you should also look at the marks which have been awarded to the subject over years. You look at UPSC reports for 3 or 4 years, you can see what is the average mark, what is the mark which was given to that option. Then you can see whether your option really fetches you good marks. And looking at both the factors, you have good staff and you have a command over subject, and you can actually fetch good marks, then you can go for it. So don't worry about this, and we don't know, because as of now there is no plan in UPSC to change your optionals, because that's what DOPT said recently in Parliament, answering a question. But we don't know after 2 years. You will be writing your UPSC in 3 years' time. So let's wait. It's the one thing which is, 2 things which is good about UPSC, it's unpredictable, it's always changing. So just be happy, enjoy your college life,
Final year, don't join UPSC coaching in final year. I request you, just enjoy and chill out your final year in college, then come out and prepare. Okay, then you can decide about optional, because then you would have a peer group who are going for optionals. You can look at the various question papers, then you can decide, rather than now taking some decision on electrical engineering. You can also ask some in forums like Forum IAS, where there will be people who prepared for electrical engineering. You can get their mail ID and you can discuss with them, or some of your friends can also help, because I don't have some idea about electrical engineering. But still wait, I'm not at all against you are optional, you can take electrical engineering happily. But the thing is that whether it gives you mark, it's not about you enjoy that subject. You can enjoy, at the same time you should get marks. That's important. Okay? Yeah, please. Okay. Solama, you need how to approach prelims. Yeah, good. The thing is that, first thing is that, don't go with any expectations. This is going to be the question paper. This is what it's going to come. Especially first timers. இந்த ஃபஸ்ட் அட்ரினலின் ரஷ் இருக்கும். நீங்கள் அந்த எக்ஸாமுக்குள்ளே போன உடனே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பரபரணும். இன்றைக்கு தான் உலகத்தோட உச்சியில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். மொத்தமாக கீழே விழுந்துருவோமோன்னு ஒரு பயம் வரும். அந்த மொமெண்ட் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் கண்ணை மூடிட்டு சும்மா கூட உட்காருங்க. ஃபஸ்ட் அட்டம் போகிறவங்களாம், ப்ரிலிம்ஸ் எழுத போகிறீங்க, எழுத வரைக்கும் ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணலங்கிறவங்களாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காருங்க. உட்காந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் பேப்பரை பாருங்கள். இதுதான் இந்த மைண்ட் கேம். இந்த முதல் ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்து கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு 20 கொஸ்டின் கூட தெரியும். That's one basic thing which you should remember when you're going to an exam hall. Because I had given 3 prelims, so I can say, I had seen my friends who are all giving prelims. The first thing when you go and sit in a hall, you would be having adrenaline rush. You would be like as the top of the world, and you would be thinking, I am going to fall anytime soon. Then what I say is that just relax for 10 minutes. Don't look at the question paper. If you're so tensed, take your time, give a deep breath, and don't worry about just look. You look at a beautiful guy or girl or the examiner, something, you relax yourself. It's quite normal. You do that. And then you look at your question paper. Now you would be knowing 20 questions more actually. Actually, it's true. At least you know what to eliminate. Even though you don't know which is the right answer, you know at least you can eliminate 2. That's the first thing. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, கொஸ்டின் பேப்பரை வந்து பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ட்ரிக், இது வந்து ஒரு பேசிக் ட்ரிக். என்ன இதெல்லாம் சொல்கிறான்னு யோசிக்காதீங்க. பட் ஐ வாண்ட் டு டெல் திஸ். கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கும்போது இப்படி நீங்கள் இந்த பேஜ் இப்படி இந்த பேஜ் திருப்பி இப்படி பார்க்குறீங்க இல்லையா, உங்களுக்கு பார்க்கும்போது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கொஸ்டினில் மோசமான கொஸ்டின் இந்த கார்னரில் இருக்கும். நார்மலாக இட்ஸ் லெஃப்ட் சைட் கார்னர் யூ பி ஹேவிங் a question which is actually let's say hard or somewhat disappointing or something which you can't really answer, and you next go to the next page question and turn and look at the next question. What you do is that you'll be missing some easy questions which are on this side, the left page, the second path. You'll be having some simple question. So what I say is that just look at the question paper very patiently and take your time. 20 minutes also you can take for question paper, entire question paper looking 20 minutes. You take patiently look at this, because you miss many easy questions in this way, at least 3 to 4 questions. You would see that you had actually didn't see this question at the end of your session, but then you didn't remember the answer. That's the more tragic part, because even 1 question, 2 question matters here. So that is another thing. And the third important thing is that, நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, ஒரு மாதிரி ஹோலிஸ்டிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். ஜாகிரஃபி என்சிஆர்டி பாருங்கள், ஹிஸ்ட்ரி பிபின் சந்திரா ஸ்பெக்ட்ரம் ஏதாச்சும் பாருங்கள், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் பாருங்கள், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பாருங்கள், கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் பாருங்கள், கல்ச்சர் பாருங்கள். பட் அட் த சேம் டைம் யூ லுக் அட் ஆல் திஸ், பட் ரிமெம்பர் தட் யூ ஷுடன்ட் ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஆன் எனி டாபிக் more than what it deserves. Let's say there is a topic called geography indicator. Last year there was not a question, but before that 2-3 years continuous question paper, and it has nearly 200-250 geography indicator, and you spend, let's say, 3 days for this one question, classifying and remembering everything. Even then you are only partially successful. Then don't do that. ஒரு யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் கடைசி ஒரு மாதம் கூட இல்லை, ஒரு 1.5 மாதம் இருக்குது. இந்த 1.5 மாதத்தில் உட்காந்து ஒரு டாப்பிக்கு ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டினுக்கு நான் 3 நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னா நான் முட்டாள்னு அர்த்தம். டோன்ட் டூ தட். எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் அது பாருங்கள். இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, this is one thing which we learnt in last year, which I want to emphasize this year. The thing is that now, even though it is said to us prepare from old NCERTs for history, now there is a tendency in asking questions from new NCERTs.
If you look at last year question paper, history. That's what. But other subjects already we are looking at new NCERTs. In history and art and culture, kindly look at the new NCERTs. Don't memorize. Just go through it. 6th to 10th history, even 11th, 12th. The box items at least. And another thing is that from last year, previous year they had this. Last year they had started asking terms. Art and you look at actually that's what I'm saying. You should look at the question paper and realize. உங்களுக்கு 2005லேருந்து 2015 வரைக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கிங் எப்போ ஜெயிச்சார், எந்த இயரில் எந்த வாராணிச்சு இதெல்லாம் கேட்கறது கிடையாது. ஆர்ட் லைஃப், கல்ச்சுரல் லைஃப், எக்கனாமிக் லைஃப், டேர்ம்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்குறான். போன வருஷம் டேர்ம்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. உங்களுக்கு உங்களோட அந்த ரெண்டு புக்கு என்சிஆர்டி, ஓல்டு என்சிஆர்டி ரெண்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ஷியன் மெட்டீரியல் ரெண்டுலேயுமே நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கும். இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இட்டாலிக்ஸில் இருக்கும். புக்கை திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினாகவே இருக்கும். இந்த எல்லா டேர்ம்ஸ்க்கும் நீங்கள் ஆன்சர் ரெடி பண்ணிவிட்டு உட்காந்து நோட்ஸ் மாதிரி வந்து ஒரு 250 டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கும். ரெடி பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மாறி மாறி கொஸ்டின் கேட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் ரெடி பண்ணி திருப்பி நீங்கள் உங்களை மாறி மாறி கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அதில் ஒரு கமாண்ட் வந்துடும். அது வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் 4 கொஸ்டின் 5 கொஸ்டின் வருதுன்னா இந்த 10 மார்க் அப்படியே கையில். So what I'm trying to tell is that focus on new NCERT also. Don't mug up. Again, that is something which you can't do in prelims. Just remember, if something like this comes, Devanam Priya Priyadasha, it's Ashoka. If you should remember something, what is the reforms which Alauddin Khilji brought? Some reforms you should remember. So like this, you remember these things, they come in UPSC, you wouldn't be surprised by that question. And another thing is that kindly focus on Buddhism to some extent. There is always a question on Buddhism. You look at all NCERT, go through all NCERTs, whatever there is in Buddhism about NCERT, you look at that. Look at previous year, even see, in 2015, I guess, 2015 and 16, 2 years continuously, they asked a question, repeated the same question, Buddha. So then what I would advise is that also this year also, they repeated one question from previous year. So what you should do is that there would be key which is published by UPSC once in the month of May end, because the results will be out by May end. And they would publish the key for the particular UPSC prelims. And just look at that paper and go. Key, look at it and go. There will be some question directly or indirectly. One question at least, indirectly or directly from that paper. One question matters, man. 2 marks matters. ஏன்னா உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு கடந்த 2 வருஷமா அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் கேட்ட கொஸ்டின் அடுத்த வருஷம் ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க. கொஞ்சம் சாய்ஸ் மட்டும் மாற்றி நீங்கள் அந்த கீயை செக் பண்ணிட்டு வந்திருந்தீங்கன்னா அந்த ஆன்சர் பண்ணிடலாம். 15 and 15 question got repeated in 16. I saw, because I wrote 3 years continuous. No, I know one question got repeated in, only the optional got changed. So what I say is that one question matters, and that is some question that which many of us won't answer. And the question actually எப்படி இருக்குன்னா நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணாத கொஸ்டினாகவும் இருக்குது. ஸோ அதுவும் இருக்குது. ஸோ that is something. And don't try to dump new materials now. Just revise and write. புதுசாக இப்போ எதுவும் படிக்காதீங்க. அந்த என்சிஆர்டி பாருங்கள், அது ஓகே. மற்றபடி நிறைய புதுசாக படிக்காதீங்க, நிறைய புதுசாக ட்ரை பண்ணாதீங்க. அது ஒன்று. அதுமாதிரி நிறைய டெஸ்ட் எடுக்காதீங்க. என்ன சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, டேக் டெஸ்ட். யூ டேக் சம் டெஸ்ட் அண்ட் யூ பி கம்ஃபர்டபுள். வாட் ஐ வுட் அட்வைஸ் இஸ் யூ டேக் டெஸ்ட் சீரிஸ். டெஸ்ட் சீரிஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னன்னா, வி எவால்வேட் பேஸ்ட் ஆன் த ரிசல்ட்ஸ் யூ கெட் இன் தட் டெஸ்ட். You take a test and you take 25 questions, 30 questions. There have been instances I got only 10 questions right in exams. What I say is that what we focus on the result which we get after the test. What I say is that the 3 hours you put forth after that exam, no, that matters. They give a key to you. You spend 3 hours with that key. You Google and learn more about that. Let's say there is a particular concept about, and you can recently see that there is a particular question about Legislative Assembly, Legislative Council for 3 years continuously. There are some questions the other way. And don't imagine that this question is going to come this year. நீங்கள் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில், லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடி பற்றி ஒரு கொஸ்டின் 2 கொஸ்டின் வருஷம் வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ஒரு 2-3 வருஷமாக. இப்போ நீங்கள் அதை பற்றி கான்செப்ஷனாக ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் போய் பார்க்குறீங்கன்னா, அந்த கொஸ்டினை பார்க்கும்போது அதில் ஏதோ நீங்கள் ஒரு தப்பு பண்ணுறீங்க, கான்செப்ஷன் எரர் பண்ணுறீங்கன்னா, உடனே லட்சுமிகாந்தை எடுத்து இல்லை டிடி பாஸ் எடுத்து அந்த டாப்பிக்கில் என்ன தப்பு பண்ணீங்கன்னு பார்த்து ஃபுல் கான்செப்டையும் 3 பக்கத்தை படிக்கணும். What many of us do is that we only evaluate based on the marks you get in a test. ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கிறீங்க, ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட்டு கொடுக்குற அந்த மார்க்கை மட்டும் தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அதை பார்க்காம அதுக்கப்புறம் ஏன்னா கரெக்டாக அந்த இன்னொன்று வந்து ஃப்ளூக்கில் கரெக்டாக அடிச்சிருப்பீங்க. அந்த ஃப்ளூக்கில் அடிக்கும்போது அந்த கொஸ்டினை வந்து என்ன கான்செப்ட்னு புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் நான் சொல்கிறது என்னென்னா, அந்த 3 மணி நேரம் அதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள், அந்த கான்செப்ட். ஏன்னா உங்களுக்கு அது மறக்காது. தப்பு பண்ணும்போது திருப்பி இமீடியட்டாக பார்க்குறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்து காப்பாற்றும். What I'm trying to tell is that when you are getting an answer even by fluke right, you focus on the concepts and various things which is ingrained and related to that, and then you look at it, then you realize, okay, this is the concept, this is how I misunderstood. This is more important rather than getting new materials
studying whatever comes. Don't do that. Prepare, revise, stick to concepts, basics, and stick to elimination. எலிமினேஷன் ப்ராப்பராக பண்ண கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா, எலிமினேஷன் வந்து உங்கள் கான்செப்ட் பேசிக் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா, எலிமினேஷன் பண்ணிங்கனாவே 15 to 20 questions உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். If you do elimination properly, you can actually answer 15 to 20 questions. So these are things which I would suggest. Otherwise, I don't want to give materials. I have a set of materials collection which I don't want to give now. It's actually spoiling you. If I given in Jan, it's fine. Now I am giving, it's actually going to confuse you. Just be happy, prepare well, and sleep well before the day you go for prelims. ஒன்றும் வானெல்லாம் இடிஞ்சு போயிடாது. தூங்குங்க, சீக்கிரமாக சாப்பிடுங்க, சீக்கிரமாக தூங்குங்க, and go to the exam center and do it properly. Be focused. You would win. Prelims is about elimination. It's not about your knowledge. So don't get yourself eliminated by getting tensed. And also another important thing which I want to remind is that some friends of us have this habit of marking 5 questions in a series. A, C, D, B, D. We do that. One goes wrong, everything goes wrong. நீங்கள் இந்த நிறைய பேர் நம்ம சில பசங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த 5 ஆன்சரை வரிசையாக மார்க் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணாதீங்க. அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தமாக 1 தப்பானா 5 தப்பாக போயிடும். பொறுமையாக பண்ணுங்கள். மார்க்கிங்கை டோன்ட் டூ இட் ஆல் த மார்க்கிங் அட் த எண்ட். இஃப் யூ நோ சம்திங் ஷுர், யூ டூ இட் தென் அண்ட் தேர். Don't do it, keep it till the end. You have your own strategy for prelims. Prelims, go cool, do well. That's it. Okay. Do you mean to say that we need to remain completely diplomatic in our answers? No, not at all. Not at all. Not at all. Okay. You remain sincere to your heart. Suppose there are some sensitive topics, for example, Section 377 and beef ban and something like that. What if the examiner's opinion doesn't match mine? Only one question, no? Oh, yeah. And other thing is that you should just persuade that. Let's say if there is 377, you can argue through constitution. You can argue through even convention. Don't do it through emotion. That's the only thing which I am saying. Okay. I am not asking you to be diplomatic. Okay. You should have points and drive your point home. Don't do it through emotions. Don't say, I believe, I feel. Okay. You should just convince him. Just it. I'm not saying don't be diplomatic. You can be diplomatic at some points where you have an extreme opinion. Let's say I have a left ideology. Okay? I have some left tendencies towards some question. Then I should not completely expose myself to the question. If the question says, let's say, liberalization has actually brought many people out of poverty, that they had given that point. You can't go about arguing that it didn't bring people out of poverty. They said that. And you should argue according to that line. You get the point? There was a particular question in 2014, I guess, 15, that it said that liberalization has actually ensured that many people have been pulled out of poverty in India. Left won't agree. But stats say something else. Yes, it is. They have been pulled out of poverty. Inequality also increased. Then you should try to understand why it happened. I am not asking you to be diplomatic. And I am coming to next. Any questions? I'll take. Yeah, please. In analysis part, sir, as the Hindu is said, sir, like in the SWOT activity, Narendra Modi has discussed the topic before 1 year in 2015. And that thing has came in the current affairs. Same, you talk about North Korea right now. Obama has declared that a dangerous country of the year, and the same thing happens with the Trump. So the things which are coming right now, and the same questions we got in 2015, 2016, that the upcoming current affairs, also they are including into that. So did we have to analyze that part very carefully? Don't try to go into the mind of UPSC and try to get your, how, you don't set the question paper. Because this UPSC has this idea. When we had this insolvency bill recently, we had this question in 2015. UPSC has this knack to predict questions before itself, which is now current affairs, would have been there in mains last year. And don't try to predict that. That's what they are doing. Don't try to analyze and predict the future and write. Just go, enjoy and write. You don't know. UPSC suddenly, this year it went completely conventional to some extent. In most of the papers it went conventional. It went about asking previous summits in WTO. It went about asking media issues which was assured with the WHO. It was enacted in 1980s. So don't try to get into the mind of UPSC. You don't do that. That's something which you can't do. Because every year question paper setters change. Every year the model changes. Even chairman changes. You don't know what is happening really in UPSC. Just be focused to basics. And regarding the TNPSC, TNPSC பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
இது வந்து கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஓரியன்ட்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டேட்டா ஓரியன்ட், இன்ஃபர்மேஷன் ஓரியன்ட் நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி எழுதி பாருங்கள். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அது வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஒன்று. மூணாவது விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போதே என்ன சிலபஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது, உங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி பல இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் என்னென்ன பேசிக் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் உங்களுக்கு அகாடமிக்ஸ் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா, அது போக உங்களால் எப்படி பெட்டர் உங்கள் ஆன்சரை பெட்டர் பண்ண முடியும்னு பாருங்கள். ஒரு பேப்பர் பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் வந்து எல்லாரும் ஒரு ஆன்சர் கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் எழுதுவாங்க. உங்கள் ஆன்சர் எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு பாருங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ கொஞ்சமாக அனலிட்டிக்கலாக மாறுது. பட் என்ன ட்ரெண்ட், ஏன்னா பிகாஸ் என்னால் கம்ப்ளீட்டாக சொல்ல முடியாது. பட் என்னால் என்ன புரிஞ்சுக்கிறேன்னா யூபிஎஸ்சி அளவுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி அனலிட்டிக்கல் இப்போதைக்கு கிடையாதுன்னு தெரியுது. அப்போ நீங்கள் நிறைய எழுதி பார்க்கணும், நிறைய டெஸ்ட் எடுக்கணும், சீரிஸ் எடுக்கணும். பட் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், என்சிஆர்டி புக்ஸோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் புக்கோ என்ன டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருக்கோ அதை படித்து எதுனாலும் ரெடி ஆகிட்டு போங்க. வேகமாக ஆன்சர் எழுதுங்க, கம்ப்ளீட்டாக முடிங்க. உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது. ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா என்ன நடக்கும்னு இதுலேயுமே தெரியாது. அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது, இவங்க என்ன உள்ளே பண்ணுறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே நமக்கு இந்த சிஸ்டம் வந்து நம்ம காப்பாற்றும் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு என்ன தப்பாச்சுங்கிறது ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணாதீங்க. மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனாக சொல்கிறாங்களா கடைசியில் எவ்வளோ மார்க்ஸ் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறது இல்லை. அது வேறு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. கிளியர் ஆகாதப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் தப்பாக போச்சு என்னாச்சுன்னு நமக்கு தெரியாதப்போ நீங்கள் ரொம்ப யோசிக்காமல் அடுத்து வேகமாக ஒரு அடி விழுந்தால் டக்குன்னு அடுத்து திருப்பி ஆரம்பிங்க. அதான் நான் சொல்லுவேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திருப்பி வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே எழுதுனவங்க கூட கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். குரூப் 1 எழுதுனவங்க ஏற்கனவே எழுதுனவங்க அவங்க கூட கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். அந்த பியர் குரூப் ரொம்ப முக்கியம். நிறைய குரூப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு நிறைய இந்த டெலிகிராம் குரூப் இந்த மாதிரி குரூப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த குரூப்பில் சேர்ந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதை பார்த்து உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கங்க. ஏன்னா என்னை விட அது நான் ரொம்ப பெட்டர். ஏன்னா உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி ஏற்கனவே கிளியர் பண்ணவங்க அவங்ககிட்ட பேசினீங்கன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அந்த பியர் குரூப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கான்டெக்ட் அது கேட்க தயங்காதீங்க. நமக்கு நிறைய பேர் கிராமத்துலேருந்து வரும்போது மிடில் கிளாஸ்லேருந்து வரும்போது நமக்கு பக்கத்தில் ஒரு காஃபி ஒரு கப் காஃபி கூட பவுடர் கூட கடன் கேட்க மாட்டோம். வீட்டில் அப்படி சொல்லி வளர்த்துருப்பாங்க. அதனால் நமக்கு அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு கேஸ்ட் சிஸ்டத்தில் நம்ம ஊறி இருக்கிறதுனால நமக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயே பண்ணிக்கணும்னு நினைப்போம். நம்ம எதையுமே வந்து மற்றவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணுங்கிற ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டியே நமக்கு வராது. அதனால் அந்த குரூப் ஆக்டிவிட்டிக்கு தயாராகுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட உங்களுக்கு எதிரியாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் 2 பேரும் படிக்கிறதுல சேர்ந்து நல்லா படிப்பீங்க. நம்ம சேர்ந்து படிங்க. அந்த பிரச்சனையை யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு நீங்கள் தீர்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலி ஐ மீன் தட். அவங்க கூட சேர்ந்து நல்லா படிப்புன்னு தெரியுதா, எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு படிங்க. தட்ஸ் ஒன் திங் விச் உங்கள் பியர் குரூப் தாங்க முக்கியம். நீங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி எல்லாத்தையும் பியர் குரூப். சில பேர் தனியாக படித்தா நல்லா படிப்பீங்கன்னு ஃபீல் பண்ணுங்க. அப்போ தனியாக படிங்க. உங்களுக்கு எது சூட்டபுளோ அதை பண்ணுங்கள். வாட் ஐ சே இஸ் தட் டிஎன்பிஎஸ்சி பொறுத்தவரைக்கும் அகெயின் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ கிவிங் லாட் ஆஃப் டேட்டா. உங்களுக்கு எழுதும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் ஆன்சர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிபின் சந்திரா பற்றி ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, 1857 பற்றி கேட்குறாங்கன்னா கடை பாயிண்ட்ஸ் அடுக்கணும். கேட்குற கொஸ்டினை பொறுத்து என்ன கேட்குறோன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுக்கிறது. அனலைஸ் பண்ண சொன்னால் ரொம்பலாம் அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது. கடைசி மட்டும் நம்ம தமிழ்நாடு ப்ரொஃபஸர்ல நான் மட்டமாக சொல்ல, பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன். ஓகேங்களா? அடுத்து சில பேர் டிஎன்பிஎஸ்சி யாராச்சும் கிளியர் பண்ணி தான் நீங்கள் சொல்லுங்களேன். என்னோட பெட்டராக சொல்லுங்கள். எனக்கு பொய் சொல்லக்கூடாது. எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. சார் டோன்ட் ப்ளீஸ். I should also give space for others questions. You hope you get it. I would give my mail ID. You can contact me. Please. I'm not preventing you, but I feel that you are so energetic, and these people should also have some other commitments, and we should also wrap it up. Please. My friends, 4 or 5 friends are also over here. I should go out with them. Okay, please. What are we judged upon? We don't know. We don't know. We don't know. And a random question. Will the current party have an effect on the correction of the paper? No. No, definitely not. You believe in UPSC. Okay. Don't see. I say is that again UPSC may ask some questions which is critical about the government. Don't call name shots, but give your opinion in a balanced manner. Don't worry about political relation. Hardly one question is there in that way. You just escape that one question. Okay. Or you try to answer it diplomatic way and escape. Maximum one question, it would come over to that party. Don't sound so... See, there are 2 tests for your answers. That is, one is constitution, other is conscience. Whether your constitution permits something which is against whatever the people does, you should put the test of constitution and you should put the test of conscience. If both fails, then you can say it's wrong. There is a difference between state and government. Government is something which is dynamic, which keeps on changing. State is something which our constitution makers and founding fathers have envisioned. Then we should be focused on only about state, not about the government. நீங்கள் ஒரு அரசாங்கத்துக்கும் ஒரு அரசுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. நீங்கள் வந்து அரசாங்கங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்குது, அரசு மாறுறது கிடையாது. உங்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தை வந்து உங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட அரசு எப்படி இருக்கும் ஒரு கனவு கண்டிருக்காங்க நம்முடைய தந்தைகள், நம்ம நாட்டை உருவாக்கின தந்தைகள். அவங்க எப்படி கனவு கண்டாங்களோ அந்த கனவுகளுக்கு இப்போ இருக்கிற செயல்பாடுகள் உகந்ததாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுங்கள். அரசாங்கங்களை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது கிடையாது.
Interview maybe in interview there may be a problem. In interview the board is sitting there and they would be having very strong opinions about something, let's say about student politics in JNU, those things. Then you should be diplomatic. But in mains, I don't think it would be a big problem because hardly one question. Please, you said 3 questions and you spoke 3 questions. Next, some other people. I would give my mail ID. You can mail me, I would properly reply. I'm very prompt in replying. I reply within 10 minutes, 15 minutes. So don't worry, I would reply in mail. I would give my mail ID, pu.ko.saravanan, SARAVANAN. அங்கே இருக்க நேம் தான். pu.ko.saravanan, SARAVANAN @gmail.com. மார்க்ஸ் இருக்கும்போது காஸ்ட் பெனிஃபிட் ரேஷியோ வந்து ரொம்ப முக்கியம் சார். இப்போ ஆமாம், ப்ரிலிம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ வந்து 4 ஆப்ஷன் இருக்குது, நம்ம வந்து 2 எலிமினேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இன்னும் 2 தான் இருக்குது. ஓகே, இந்த 2ல் வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியல, அந்த மாதிரி கேஸில் வந்து பிளைண்ட் கெஸ் போகலாமா அப்படிங்கிறது. அது மனசாட்சி, உங்கள் மனசு சொல்கிறத செய்யுங்க. இல்லை சார், இப்போ நம்ம மேக்ஸிமம் இல்லை, எனக்கு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா, அது வந்து எனக்குமே இன்னும் அது புரியலையே. ஈவன் ஆஃப் யூ 3 ப்ரிலிம்ஸ் எழுதின அப்புறமும் எனக்குமே தெரியல. 2 சாய்ஸ் தான் எதை சூஸ் பண்ணுறது. நான் அன்றைக்கி சூஸ் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் 2015 சூஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். நான் வந்து 20 ஃப்ளூக் அடிச்சேன், எனக்கு 15 கரெக்டு. சரி, இந்த இதை நான் மாஸ்டர் பண்ணிட்டு அந்த ஆர்ட் நினச்சி இந்த வருஷம் போனேன். இந்த வருஷம் நான் ஃப்ளூக் அடிச்சேன், எல்லாமே தப்பு. ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணேன், அது வேறு விஷயம். நான் 20 ஃப்ளூக் அடித்தேன், எனக்கு 19 தப்பு. நான் தெரிஞ்செழுதுறது மட்டும் தான் எனக்கு கரெக்டு. ஸோ அது சொல்லவே முடியாது. அகெயின் போங்க, உங்களுக்கு தோன்றதை பண்ணுங்கள். பட் ஸ்டில் 2ங்கிறதுல வந்து பிளைண்ட் சாய்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. ஓரளவுக்கு எது டக்குன்னு தோணுதோ எடுங்க. ஃபஸ்ட்டு எது தோணுதோ எடுங்க. அது உங்கள் இஷ்டங்க. இதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க. இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் நாங்கள் ஏங்க இங்கே நிற்கிறோம். நான் யூபிஎஸ்சி போர்டில் இருந்திருப்பேன் இன்னத்துக்கு. ஓகே, அப்படி எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர்லாம் யார்கிட்டையும் கிடையாதுங்க. அப்படி ஒருத்தன் எனக்கு எல்லாத்துக்கும் யூபிஎஸ்சி ஆன்சர் தெரியும்னா அவன் யூபிஎஸ்சி சேர்மன் கூட தெரியாது. உங்களை ஏமாத்துறான்னு ஒருத்தன் அவன். கமல் சொல்கிற மாதிரி கடவுள் இருக்கான் இல்லைன்னு சொல்ல கூட நான் தான் கடவுளுங்கிற நம்பாதுங்கிற மாதிரி நான் தான் யூபிஎஸ்சி சொல்கிற யாரையும் நம்பாதீங்க. ஓகே, வேறு இன்னொரு கேள்வி இந்த பக்கம் வந்தது. ப்ளீஸ், யூ கேன் டாக் இன் இங்கிலீஷ் இஃப் யூ கம்ஃபர்டபுள். ஓகே, சொல்லுங்கள். இன்ஜினியரிங் தான் சார், இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் தான். ஓகே, எனக்கு இன்ஜினியரிங்கில் அந்த அளவு இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்குமே கிடையாது. சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலி நான் தமிழ் லிட்ரேச்சர் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஏன்னா தமிழில் ஓரளவு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் தமிழ் லிட்ரேச்சர் எடுக்கலாமா இல்லை வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட் டைப்? நான் வந்து உங்கள் மெயில் எனக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள். நான் ஒரு தமிழ் லிட்ரேச்சர் டாக் கொடுத்துருக்கேன், சின்ன டாக். அது ஒரு 1.5 hour. அது கேட்டு பாருங்கள். கேட்டு நீங்கள் வரலாமா வேணாலும் டிசைட் பண்ணுங்கள். இல்லை, ஆக்சுவலி தமிழ் லிட்ரேச்சர்னால் இப்போ எனக்கு வந்து என்ன அட்வைஸ் பண்ணாங்கன்னா, இப்போது ஒரு சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா அதை நீங்கள் எந்த நேரத்தில் எடுத்து வச்சு படித்தாலும் எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் உட்காந்து படிக்கணும். அப்படி படிச்சிங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஆப்ஷனலாக எடுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அதோட புரிதல் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால தான் எனக்கு, ஏன்னா தமிழ் எடுத்து வச்சு படித்தா எந்த நேரத்துலையும் படிக்கலாம். அப்படியா? வா நீ வா, வரலாம், வா 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 சொல்லு சார். ஆனால் எனக்கு இந்த இலக்கியம் அதெல்லாம் பார்த்தா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா தாராளமாக வாங்க. அது ஒரு கொஸ்டின் வரும் மேக்ஸிமம். நான் உங்களுக்கு அந்த டாக் கொடுக்குறேன், நீங்கள் கேட்டு பார்த்துட்டு டிசைட் பண்ணுங்கள். நான் அப்புறம் வேணால் உங்களுக்கு ஏஸ் அ ஸ்டாஃப் தமிழ் லிட்ரேச்சருக்கு 2-3 ஸ்டாஃப் சொல்கிறேன். நீங்கள் அதை யார் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக நினைக்கிறோம் அங்கே போங்க. ஏன்னா அந்த இலக்கியம் தொல்காப்பியெல்லாம் அங்கே போய் கற்றுக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா டைம் கிடையாது உங்களுக்கு. நீங்கள் உங்கள் மெயில் ஐடி எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள், உங்கள் பேரை சொல்லி இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுறேன். என்னோட பேர் பூங்குன்றன் சார். ஓகே, நான் யாராக இருந்தாலும் மெயில் பண்ணுவேங்க, கவலைப்படாதீங்க. இல்லை, ஓகே ப்ளீஸ். தேங்க்யூ சார். ஆமாம், அது என்னன்னா, அவர் சிலப்பதிகாரத்தை வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு போய் எக்ஸாம், ஒரு தமிழ் லிட்ரேச்சர் வந்த உடனே அவர் சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி ஒரு கேள்வி யூபிஎஸ்சி கொடுத்த கேள்வி எழுத வைக்கிறாங்க. இவர் அந்த கேள்விக்கு ஃபுல்லாக ட்ராமாவே ஆன்சர் கொடுக்குறாரு. உங்களுக்கு அந்த வழக்காடு கதை இருக்கும்ல, அறிவுரை போகிய பொரியர் நெஞ்சத்து வாயிலோயே, அதை அப்படியே ட்ராமா ஆக்கி கொடுக்குறாரு. அதை கொடுத்த உடனே அவர் வந்து வாத்தியார் வந்து இப்படி எழுதுனா உனக்கு சிலப்பதிகாரத்துக்கு பட்டம் கொடுப்பாங்கப்பா, உனக்கு தமிழ் லிட்ரேச்சரில் மார்க் தர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் யூபிஎஸ்சி ஃபார்மேட்டில் ஆன்சர் எழுதுறாரு. அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அவர் நம்ம ஜெயசீலன் அண்ணன் தான். ஓகே, ஆமாம், தமிழ். நானும் தமிழ் தாங்க, அதனால தாங்க இப்படி சொல்கிறேன். அது எந்த ஆப்ஷன் பற்றியும் பேசாததுக்கு காரணம் அதுதான். நமக்கு என்ன தெரியுமா அதான் பேச முடியும். வேறு யாராச்சும்? ஓகே, வேறு யாராச்சும் புரியலையா நான் சொன்னது? ஏன்னா நம்ம வந்து நமக்கு 2 மணி நேரம் இருக்கும்போது நமக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வராது. ஒன்று சொல்லுவோம், மறந்துடுவோம், அடுத்து ஒன்று. நான் நிறைய ஜம்ப் ஆவேன். சொல்லுங்கள். தெரியலையே எனக்கு. நான் ஆக்சுவலி மெயின்ஸில் அந்தளவுக்கு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலிங்க. ஓகே, விகடன் வந்து எனக்கு ரைட்டிங் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. நான் என்னுடைய லாங்குவேஜ், என்னுடைய எடிட்டிங். நான் ஆக்சுவலி விகடனில் என்னோட டாப் 200 டாப் 100 யூபிஎஸ்சிக்கு படித்த
கண்டென்ட் வச்சு தான் எழுதினேன். எனக்கு இன்டர்வியூக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. இன்டர்வியூவில் வந்து எனக்கு நல்ல மார்க்ஸ் வந்தது காரணம் விகடன். ஐ வுட் ஆன்சர் யூ மெயில், டோன்ட் வரி. I would surely do. Don't. Because everyone should go satisfied to some extent possible. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. வந்தனம். Thank you. We have come to the concluding part of this session, and now it is time for vote of thanks. On behalf of Anna Centenary Library, we express our hearty thanks to the chief guest for providing the tips and tricks for cracking the civil service examination. He spoke about analyzing the syllabus thoroughly, browsing through the previous year question papers, relying on newspaper reading. He highlighted about the changing trend and unpredictable nature of the UPSC examination. And he also spoke about the importance of faith, hard work, and practice. Thank you, sir. We thank the Principal Secretary to Government, Department of School Education for being a fountainhead of inspiration. We thank the Director, Directorate of Public Libraries, Chief Librarian and Information Officer of ACL, and the District Library Officer for their enthusiasm and support. We thank Tamil Nadu Virtual Academy and our IT team for covering this program. I thank my colleagues and all others who have contributed to the success of this event. Thank you, one and all.